Yeah, here we go. I could also choose Ron now, okay. I'm gonna go with Heishi. For an enemy, Heishi is actually the recommended one. Okay, good. Heishi is an upbeat, energetic people person. He's one of the elder crew members, and his open personality often sets the mood for the others. Oh, he's got a cute picture. Unlike everyone else, Otomaru ended up on the ship simply by wandering aboard. 普通だったら世界の手下に連行されてくるところご機嫌に乗り込んでこられたら誰だって疑うだろう。Thus, as Akito said, we were all shocked. Everyone was suspicious of him. How could anyone be so airheaded that they just get lost and stumble onto a ship? He approached us without having any clue who had what type of powers, and instead exposed his own abilities. He laughed so innocently that I immediately felt stupid for ever being suspicious of him. Some time has passed since he boarded the ship, but he hadn't changed at all. He was cheery and completely trusting. He casually interacted with people, even with me, and he said my name. His voice was friendly and filled with warmth. All the effort I put into avoiding others as much as humanly possible was undone by his voice. Every time he called for me, I couldn't believe how cheerful my name sounded. Though I had barely spoken to Kagami before, he, Otomaru, and I started to hang out more often thanks to Otomaru's friendliness. We all differed in age, gender, and birthplace, but now a bond had been forged between us. It was all because of Otomaru's friendliness. あ、そういえばさ、ナナミってなんでスカーフつけてねえの？How did he notice that? そういえばそうだね。俺が乗った時からつけてなかったと思うけど。赤いスカーフつけてた方が可愛いよ。女の子らしくて華やかで。Heishi nodded his head next to Kagami. Then he looked directly at me, his gaze prodding me for an answer. It wasn't like Sakuya or Toya wore their neckties either. I didn't think anyone would care so much about a simple accessory. 私には似合わない。あれはミコトさんだからいい。そんなことないよ。ナナミちゃんだって十分可愛いよ。そういうお世辞嫌い。それにあれはもう捨てたから。世界からの支給品を捨てたの？ I thought it would end the investigation, but Heishi did something unexpected. そんじゃあ俺のネクタイやるよ。Oh right, that's been mentioned in Akito's playthrough. That she got her necktie from Heishi. Because red was no good, black must be okay. That's how his brain processed the situation. He thrust his black necktie at me. I refused to give it as calmly as possible. いらない。なんで？これは黒じゃん。もらう理由がない。だってその服胸元に何もねえのはダサいと思うぞ。Sad. ダサくてもいい。ダサいっつうか物足りない感じ？ Was irritating when he got fixated like this. I suddenly accepted his necktie so that he'd stop. However, I'd never had to tie a necktie in my entire life. どうやってつけるかわからない。リボン結びにしようよ。俺とお揃い。それだと丈が足りないんじゃないかな。やっぱこうして。よし、できた。これで満足？ああ、いい感じ。He smiled with satisfaction. I don't like red. That's the reason I threw away my scarf. But I didn't have any sort of desire for a necktie either. Yet Heishi handed me his without me asking for one, and once I had it on, he seemed incredibly pleased with himself. I had dealt with this type of person before. Meddlesome busybodies. Ever since that incident, I continued to wear his black necktie. Although I was flummoxed by his cheerfulness and kindness, I silently continued to accept it. Flummoxed? Flummoxed? I think Heishi is at a disadvantage in life.
telepathy, a power where his thoughts and emotions spill over onto others. For that reason, he can't hide or fake anything negative or painful. However, it always seems like he's having fun. He's a very emotional person. So whether he's expressing happiness, anger, or sadness, it's always with the same intensity. And yet the first thing that comes to mind when I think of him is a smile. Even someone like myself who isn't great around people felt comfortable being around him. I just couldn't figure out why. And that made me a little anxious. ダメ。もう無理。いつき寝るな。まだ勝負はついてねえぞ。もういいって、俺の負けで。Baku! You're very welcome. You know, if you ever want some, I could give you some. Anyways, how are you? How was your day? How are you doing? Mary, he got the same video as you did. There's nothing different about that. It's just the wiggle, wiggle, wiggle. AKA jiggle, jiggle, jiggle. How you doing? Yeah, you have the video saved. I know. Oh, I can't wait to the viewers that one and just jiggle away. Maria, hope you had a good day nonetheless, despite all the, shocking news. Whew. And yeah, Baku-chan, happy day to you as well. Mwah, 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 mwah. ダメだ。ちゃんとやれよ。栄えある300戦目の勝利が見えてんだよ。300s. Oh god. そんなこと言ったって。ああ、もうそろそろ切り上げないとお目付け役に怒られちゃうよ。いいから、俺あと1枚で上がっ。わかったから。っていうか、あと1枚とか言うけど、次お前がカード引く番でしょ。待って。Yeah, fancy wiggle, fancy wiggle, fancy wiggle. It looks up. Come on, it shows. Yay! I made it. Twitch boo. Fancy bug. Oh, it took me a while to understand how it actually works, but it works! Yay! Oh, sexy butt, eh? Here I come. You're the best, Maria. Mwah, mwah, mwah. はい。じゃあ次、俺の番ね。こっちかな。やっぱりこっちっと。It's because he wears his emotions on his sleeve that everyone looks through him. はい、終わり。ななみちゃん、部屋戻ろうか。Oh. ダメ、もう一回。何回そのもう一回に付き合えばいいの？せめてさ、やるにしても神経衰弱とか選択の余地を残してよ。ずっとババ抜きは飽きるって。The hell is concentration? What's that game? 神経衰弱ってカードの位置を覚えるやつだろ。俺物覚え悪いから無理。Ah, memory. ああ、もう、男がわがまま言ったって可愛くないんだよ。ななみちゃんならともかく。ななみ、ちまちま覚えなきゃなんねえ神経衰弱よりバーッと抜いてバーッと捨てるババ抜きの方がいいよな。 He might just drive me insane. バーッと捨てられないからお前は負けてるんだろ。別に何でもいいけど、音丸さんが負けるのは変わりないと思う。Touché. なんで？もしかして俺声漏らしてる？ Hey, Spargeltarzan, wie geht's, wie steht's? How you doing? Every Wednesday. Hope you're doing well. It's not power that's a problem. ななみちゃん、
こちらにいらっしゃったんですね。あなたたち、一体いつまで遊んでるの？ Oh, it's because we're occupying the room. ほーら来た。言わんこっちゃない。何その反応。まさか一晩中やってたわけじゃないわよね。いや、そんなことは。おう、耐久トランプだぜ。集中力切らしたら負けなんだ。あ、睡眠時間削って朝食まで抜いてすることじゃないでしょ。いった。 I didn't know what getting a bit of sun after long. Oh, same. Like the weather outside is really, really nice. It was nice to take a walk during my lunch break. And tomorrow, hopefully, as well. ななみちゃん、ずっと眠らないというのは体に悪いですよ。Though it's still kind of cold, I guess. 大丈夫ですか？もうあと少しで部屋に着くからまっすぐ歩きなさい。小春、そっちの肩持ってあげて。はい。男の部屋にずっといるなんて女としての自覚はないの？ Oh, she was in their room. Okay. あいつらのバカ騒ぎに付き合ってたら頭も体も壊すことになるわよ。健康には規則正しい生活と適度な運動、栄養価の高い食事が必要不可欠。 Okay, mommy. これをおろそかにするのは自己管理のなっていないバカと同列なんだから。倒れたって私は看病。みことちゃん、もう寝てます、ななみちゃん。まったくこの子は歩きながら寝るなんて本当に変な子ね。Certainly never happened to me. よっぽど兵士くんたちとのトランプが楽しかったんでしょうか。終わった途端寝てしまうなんて3人とも仲良しで素敵です。 Of course, Koharu would like that. 仲がいいのはいいけど節度は持ってほしいものだわ。It's better that Ray don't want to melt it soon. Yeah, I don't know. Not sure of when it's getting, you know, hot again. I surely hope I surely hope not for like, I don't know, 40 degrees again or something. Boy, that's just unbearable. Game makes some weird noise. Well, it's no Toma game. You can even hear the kiss sounds and stuff. It's supposed to be that way. As I drifted in and out of consciousness, I could hear fragments of their conversation. Propriety, essential behaviors, getting along. Kagami, Utomaru, and I are getting along. Apparently that's what it looks like to others. I'm sure Heishi would agree with that. Itsuki, I'm not so sure of. He wouldn't deny it. But he wouldn't agree either. My feelings are the same. I don't particularly mind enough either way. Being out? That's really nothing special. And I don't particularly miss them when they're not around. Would that still be considered getting along? I don't quite understand. Once they placed me on the bed, drowsiness triumphed over consciousness. Without any more time to find answers to the random questions that bubbled up in my mind, I fell asleep. Yeah, it's supposed to be right away. It's not home game. I mean, it literally just exists so girls can fawn over hot boys. おい、起きてっか。朝だぞ。 Can you not do that, Heishi? ななみ。 Crazy. I instinctively pulled my head under my sheets. However, I knew that wouldn't help muffle tomorrow's telepathy one bit. Just imagine being woken up by someone actually screaming in your head. No. No. 早く起きねえと食いっぱぐれるぞ。Boah. ななみ。 Oh! ななみ、ななみ、ななみ、ななみ。 Why did I choose him again? おっと。 Wait. Did you just come into her room?
よ、やっと来たか。迎えに来たぞ。 Yeah, okay, you're kind of cute. Why is he here? お前寝起きだと頭がいつも以上にくるくるじゃん。Nein. 俺たちって髪型似てると思ったけど、お前の髪はもっとふわふわしてんだな。 Hua hua, hua hua. Fluffy is hua hua. なあ、触ってもいい？ Hua hua. Nein. Jesus. I was not waiting he began to touch my hair. He stroked my hair as if he were combing it. はあ、やっぱ柔らかいな。今まで触った動物の中で Ever heard of personal space? Animals? Yes, you're saying. Hish's warm feelings trickled into my body. The power of telepathy. Otomaro had the ability to broadcast his emotions to others without words. Sometimes when he was relaxed, his emotions completely spilled out. Even when he wasn't, his emotions still leaked out. On the other hand, it seemed like he couldn't really read the thoughts or emotions of others, but he can feel them. Sometimes he could hear the emotions of others as sounds. So it is kind of like mind reading. Basically, it was a power that did more harm than good. Right now, his power is telling me that he takes great pleasure in stroking my hair. I wonder what's so great about it. You will never understand. 昨日は遅くまで付き合わせて悪かったな。まだ眠いか？ At least he's pretty self-conscious. 少し。だよな。俺も全然寝足りなくて。起きれるか？無理そうならお前の分の朝飯残しておくぞ。大丈夫。よし、じゃあ行こうぜ。 Is she not still in her pajamas? Do they wear pajamas? ああ、おはよう、お二人さん。 Okay, I take it. おう、おはよう。あ、みこと、昨日はありがとな。やっぱ疲れてたみたいでよ。部屋戻ったら爆睡だったわ。 Oh boy. 今度からはちゃんと規則正しく耐久トランプを。ちょっと、なんでこの子の部屋から兵士が出てくるのよ。それはお嬢さん、野暮なことでしょ。 It's not what you think, dude. ナナミのことを起こしてただけだけど。部屋にまで入って起こすなんて度が過ぎるんじゃないかしら。声かけても起きねえんだもん。近づいて揺さぶったりしなきゃどうしようもねえだろ。 Shake her around a bit. Okay. まさか女性の寝起きを見たってこと？本当に失礼なやつね。え、失礼なの？当たり前でしょ。誰だって寝起きは見られたくないものよ。 I certainly don't mind. I look horrible anyways. マジか。ごめんな、ナナミ。俺思いっきり見ちまった。 What? 気にしてない。 Actually, now that that he's mentioned it, the hairstyle is kind of similar. 少しは気にしなさい。女の子なんだから。 She's not really that kind of woman. Mikoto keeps telling me that I should be more concerned with feminine things, but I don't even think this guy considers me to be a woman. If anything, he treats me like an animal. まあまあ、お嬢 Like a さん、 pet. 許してやってよ。まだこの二人はお子様なんだから。それに、女性の寝起きはお嬢さんが思っているほど悪いものじゃないよ。愛しい人の瞳にその日一番最初に映ることができるなんて男としては本望だと思うけど。朝からよくそんな恥ずかしいセリフが言えるわね。あなたの頭はおめでたい恋愛小説でできているのかしら。 Your thoughts must read like a dime store romance novel. どうだろう。官能の方かもしれないよ。もう二度と私に話しかけないで。 Can't wait to actually pursue him in his word. なかなかお嬢さんとの溝は埋まらないな。Some gaps are not meant to be closed. 自分で溝を広げておいてよく言う。あ
腹減った。俺たちも行こうぜ。これで全て配膳は終えたかな。あとお茶をお持ちすれば取ってきます。あ、いいよ。あれは重いから俺が持ってくる。So nice. はい、ありがとうございます。あのさ、俺ってなんでトランプ勝てねえのかな。もしかして俺の声漏れてる？いや、そんなことはないんだけど、兵の場合は顔に出てるんだよ、ね。Same as me. Obvious as it is. いいかも。 That's mean. なんだよそれ。じゃあトランプやめて他のやろうぜ。まあ、ババ抜きはもう頭痛がするくらい飽きたけど。俺が勝てるのがいいな。そんなのある？じゃあそれを考える遊び。 That makes sense. 勝者が出ないから却下。みこと、この前串が壊れたって言ってたよね。昨日町に降りた時に買っておいたよ。 You actually get quite a bit on Mikoto's route. 覚えててくれたの？うん、後で渡すね。You can be as nice as you want to be. Still not interested. I feel bad for skipping his route, but I really am not interested. And that's the kindest way to actually say it. That's how you're supposed to treat a girl. I'm not saying I want to be like Mikoto or Koharu. I'm perfectly aware that I'm shunning many of the characteristics I would classify myself as feminine or cute. But she still is cute. Okay, anyways. Itsuki is kind, but Otomaru wouldn't know the first thing about how to act that way towards me. However, even did exhibit thoughtfulness in his actions. The time I spent with Heishi was really fun. This was the first time it ever felt fun, being around other people. おーい、大丈夫か？なんか難しいことでも考えてんのか？ Yeah. Every day at work. おとまるさんでも勝てる遊び Oh? 考えてた。そうかそうか。そんな難しいことなの？だよね。基本的に兵は頭使うの苦手でしょ。うるせえ。食った食った。じゃあこれからどうする？ Yeah, Heishi's like, I don't know. He's like the clown of the group, so I get it if people make fun of him, but it was really kind of harsh to say that he's literally not good with his brain. I mean, it comes from Itsuki, so I guess it's to be expected. おい、おとまるお、知らぬい。今日の夕飯当番分かってるだろうな。おう、もちろん。今日も張り切って No, you're not cooking. No. やっぱり分かってねえな。俺はな、米一粒だって無駄にしたくねえ人間なんだよ。You know best thing, Akito? Just cook. Just cook. だからだ。てめえら、今日こそキッチンに入ってくるんじゃねえぞ。Ay, ay, ay. 今日は魚が食いてえよな。甘い魚。甘い魚。甘いだけでは健康に悪い。 Oh, he actually put sugar on a fish once. Like, yeah, I can't with him. あっくん、 It's 今 inedible. 日の夕飯はあっくんにかかってるからね。 What's that 俺 thing た in ちを front of your 殺さない chest? でよ。 That's a penguin. Penguin. Yeah, and the shirt says totally say so. Beanie's a penguin. だったらてめえも手伝え。こいつら止めるのには骨が折れんだよ。そこはほら、ローンさんが。 Lon! Lon! あい
つが役に立つわけねえだろ。くそ。A bird doesn't know what birds do. Oh. Huh? Yeah, it's a penguin with a heart and glitter. Saying totally says her. I have so many questions. But yes, I'm an otter girl wearing a penguin shirt. Doesn't that make sense? おい、おとまる。てめえが言ってた歌詞作ってやったぞ。向こうに置いてるから持ってけ。Wait, Heishi gets snacks? マジでさすがアキトありがとな I don't mind if you don't wear a shirt at all. I mean, I could take the shirt off this way, right? And just have a brown, but you know, Twitch is kind of prude. Akita made some snacks just for Heishi. You know how they took away my fancy wiggles and said that animated butts are not allowed? Why is an animated butt of an otter not allowed? That's so prude. They probably thought the tail was his pee-pee, but the tail is still a tail, it's not his pee-pee. だよ。ガンつけてんのか? So yeah, prude. Absolutely prude. Yeah, I looked into the hot tub bar section. Exactly. I've been there once and I was like, wait, people are really just lying in the hot tub and people throw money at them? That's crazy. Yeah, I know. Your gifts have run out. Oh no. It's always kind of sad when my gift subs run out. And I have quite a few going, because people are always so nice. Akito, stop being mean. Staring. Oh, I loved Akito's route. なあアキトお菓子どこ But then again, Henry's route was also kinda good. I would say Akito's was 10 out of 10, Henry's was 8 out of 10, and Kaku was probably like 7 out of 10 or 6 out of 10. そこのテーブルにあるだろう。よく見ろ。どこ Oh. He's still angry at me. But he meets next for Heishi. どうしたの？シュクリさんがおとまるさんにお菓子を作るというの I が also want snacks. 確かにそうだね。まあ、相手が兵だからじゃないかな。I guess nobody can be actually mad at Hey. I want a Kisari Moon. She has gotten 2 booty modes through twist detection. Oh, that's so amazing. Yeah, I mean, I could have totally said, yeah, there are people who have the same emote, but why should I bother with other people and make their lives misery, you know? It's just so typically Twitch. So yeah, now we have this fancy wiggle. Wait, let me show you. See, that's my emote. It is still there, even though Twitch doesn't like it. It's still there and still wiggling. So fuck you. But that's still very nice. おとまるさんだから Above my head. In the chat box in the overlay, you can see it. Yeah, Twitch does 170 of Amy. Thanks to that, I can actually see my animated emote. Yeah, otherwise need to download the 70 browser plugin, and then you can also see the people sad, people happy, and whatever. 想像してみてよ。目の前に大口開けた犬がよだれ垂らしてたら餌あげたくならない？ Exactly, people happy. But it shows up in my overlays. So whenever, because I have the chat on in OBS, that's not very updated.
So whenever Maria writes something, I just look above me and I'm like, ah, okay. つまり音丸さんが犬に見えるというこわかりやすさで言えばね。So Heishi gets treated like an animal too. と。みことさん怒ってる。いいの？ Yes, Maria's always shy. そうだね。朝のは悪ふざけをしたあなたが悪いと思う。なんでかな。あの子にはつい意地悪しちゃうんだよね。I don't know why. Might be because you like her, but I don't know. 意地悪？あの子見てるとさ、なんかイライラしちゃって。気も張るし。奥下さんだからかな。Just say that you like her. 人と接するのに身分が関係あるの？俺はあるね。小さい人間だからさ。Mikoto is just different. ただ、あのお嬢さんに限ってはそれだけじゃないような気もしな。よくわからないけど、みことさんと一緒にいた方がいいと思う。あなたは彼女のペアなんだから。Right! They didn't even write who was paired up with whom. So Itsuki is paired up with Mikoto. Why do they not mention it in this route? Is it not important? だよね。ああ、君らといた方が楽なんだけどな。I certainly still don't get why he's not a love interest of Nanami. But I shall not question. どうして楽だと思うの？気が合うからでしょ。まあ、兵の存在も大きいよね。待たせて悪かったな。行こうぜ。俺、お嬢さんのところに行ってくるね。みこと？なんか用あんの？よっていうか、ほら、俺ら一応ペアだから。Partner. ペアってなんだっけ？それじゃあ、ななみちゃん、こいつのことよろしく。Heishi is paired up with me, but then still asks what a pair is. Ay. なんだよあいつ。釣れねえな。ペアはこの前話し合って決めたこと。内部犯を好きにさせないためにそれぞれ監視し合うという話だった。 You already forgot about that. Oh boy. あはー、そういうこともあったな。最近平和だったから忘れてたわ。It was literally just a day ago. You have no sense of danger. さてと、二人でトランプやってもつまんねえよな。どっかブラブラすっか。バラバラ。ななみ、 The library! しりとりするぞ。ただし普通のしりとりじゃねえ。ここにある本の題名を使ってしりとりするんだ。まずは俺からな。Oh? Oh, I'm sorry, Suzuhara. お家でできる簡単ケーキ入門ってこれ「ん」がつくの？これだ。誰でも簡単編み物教室初級編。ダメだ、これも「ん」で終わる。I'm getting at it. I'm so sorry. もう兵士うるさい。ここどこだと思ってんの？図書館だよ。騒ぎたいなら出てってよ。僕の邪魔しないで。追い出されちまったな。 You got kicked out. 当然だと思う。なんか面白いことねえかな。 Something fun. Itsuki isn't here. It's obviously boring when I'm the only one around. なあ、どうしたんだよ。元気ねえぞ。そんなことない。いつもと同じ。Same as usual, putting herself down. もしかして朝のこと怒ってんのか？ Oh, please. 朝？寝顔見たこと。あれは。I'm not mad. やっぱ怒ってん No, I just said no. あれからお前ちょっと変だったもんな。ごめんな、悪気はなかったんだ。
怒ってない。本当か？ Yeah. うん。おとまるさん、なんだか嬉しそうだったから。嬉しそう。 Oh. 本当は嫌だったのに、俺が嬉しそうだったから良かったってこと？多分、そういうことだと思う。I'm glad both don't make sense. そっか。ってこれ俺喜んでいいのか？ああ、よくわかんなくなってきた。 Something stirred within me like ripples through water after a stone had been tossed in. I panic when someone is nice to me. When someone smiles at me, I can barely keep myself together. My heart grows disconcerted by the pounding sickness telling me to do something in response. What is this feeling? Thank you. You will be very pleased to hear that I made it myself with me, right? Oh man. I think it took me about 4 hours or something. Jesus Christ. But I was really happy once I was done. Because I really like how it turned out in the end. I like the eyes, the textures, the hair, the small ears. I just couldn't really decide on the clothes. But then I found this totally Seisu t-shirt and I was like, yeah, that fits. That's... 小春さん、ななみちゃん、それに平志くんも部屋だから。あ、そうでしたね。Who's she paired with? Wait, if she's paired with Heishi, then Goharu should be paired with Kakeru. 小春のペア誰だっけ？一緒にいねえの？正宗さんです。今、かけるくんの Oh! ところに行っているんです。 So, if Nanami is paired with Heishi, Koharu is paired with Toya? Aww! I wanted a Toya's root. Her face looks like the hair grew pushed ice. Yikes. 小春さんを一人にして。Hmm. かけるくんが千里くんの部屋に緑を生やしてしまったんです。引きこもりをやめさせるために。He put plants into Henry's room? Crazy. Just so he can water them. それって千里くんがすごく怒っているんです。正宗さんはその仲裁に向かわれました。 Kids. The expected behavior from Kakuro and Ichinosa. And Toya too. Oh, Toya. I wanna play Toya's road. 部屋に緑か。なんかかっこいいな。 But I decided that my favorite was going to be my last route in this game, so patience. そうでしょうか。私もお手伝いしたいと思ったんです。 What? なんでも部屋に虫や蛇までいるらしくて。I mean, I get bugs, okay? Bugs, more or less everywhere. Snakes? Snakes? おお、本格的だな。 Why are there snakes? 完全に遊んでる。私は危ないから近づかないようにと言われているんです。正宗さんはお優しい方です。Kara seems down. Did something happen? 小春、お前、正宗の手伝いしたいんだろ？ See? He absolutely does understand others. He's just a bit, I don't know, dumb. Positively dumb. それは、行きたいんだったら行けばいいじゃん。迷うことねえだろ。でも、ご迷惑になったら。大丈夫だって。相手の役に立ちたいって気持ちが迷惑になるわけないじゃん。俺もついていくからさ。な。は
Heishi is helping out of concern for Koharu's well-being? Yeah, oh. かける。いくらなんでもこれはやりすぎだ。そんなことないよ。こんなのまだまださ。I did play Kakeru's route, but sometimes he's just an asshole. ありえないです。こんな嫌がらせをするなんて人間の所業とは思えません。嫌がらせだなんて心外だな。自然に触れず部屋に閉じこもっていたら体に触るだろ。だから大好きな部屋の中を緑いっぱいにしてあげたんじゃないか。してあげた？何ですかその上から目線の親切の押し売りは。おー、やってるやってる。政宗さん、小春、ここは危ないから近づくなと言ったじゃないか。大丈夫です。お手伝いさせてください。小春、何がユイガさんをここまでさせたの？千里のやつが日頃の恨みだと言ってカケルに呪詛をかけようとしているのをカケル本人に見つかってしまった。What? What curse? 呪詛。一ノ瀬さん器用。でも呪詛返しを受けてしまっている。まあ千里にとってはカケル自身が呪いのような。カケル、頼むから勘弁してやってくれ。これ以上やると他の部屋にも影響が出る。No matter what you try and convince him, I don't expect that Kakeru is going to stop whatever he's doing. I thought Heishi was supposed to be here. I don't see him anywhere. おい、かける。俺、上の森で蝶々捕まえてきたんだけど、飛ばしていいか？ He just ran into a forest to catch a butterfly? さすがは兵士。花には蝶、蝶には花だよね。ひどすぎます。音丸さん、あなたは何をやってるの？え？俺も手伝いに来たんだよ。 How's that butterfly going to help us out? 誰の？かける。小春が政宗の手伝いするならさ、俺はかけるを手伝ってやらなきゃだろ。 Oh boy. No! Heishi is pretty much just an idiot after all. よし、この辺りに花を咲かせてと。ああ、間違って話してしまったようだ。すまない。What effing bullshit! Oh boy. I'm so sorry, Toya. 政宗かわいいじゃん。かなり似合ってる。 It looks ridiculous. But Toya is still cute, so okay. そうだね。すごくいいと思うよ。You're all idiots. 政宗さん、私が花を取りますから。 After offering Toya up as a sacrifice, Kakeru declared that his vengeance was finished. Sanru was pretty sad his room was uninhabitable for a little while. But I couldn't help but feel a lot of sympathy towards poor Toya, who kept sprouting flowers from his head. In contrast, Heishi and Kakeru seem to be having a fantastic time. Maybe Heishi has more fun when he's with guys than girls. ダメです。政宗さんの花、 But that, いくら抜いても生えてきてしまいます。 so ridiculously cute. Oh my god. かけるくんは一晩経てば治るだろうとおっしゃっていますが、本当でしょうか？ I can't help but suspect that Kakeru is using his power to keep regrowing it.
He's such a meanie. But I'm not going to say anything because I don't want to deal with him. that has me vibes. かけるくんと兵士くん、お二人を止めることは誰にもできないように思えます。うん。おとまるさん、楽しそうだった。そうですね。Honestly, idiots have it easy in life. 私と一緒にいるより楽しかったと思う。私はつまらない人間だから。そんなことないですよ。そんなことある。もしかしてななみちゃんは兵士くんを楽しませたいと思っていらっしゃるんですか？かけるくんのように。どうしてそう思うの？ご自分のことをつまらないとおっしゃるのには何か理由があると思って。私はななみちゃんとお話しするのはとても楽しいと思います。うん。I feel the same way. It's a lot of fun talking to Koharu. Heishi as well. I just wonder why. 焦る。焦る？何に焦っているんですか？わからない。おとまるさんと一緒にいると落ち着くのに何かをしなきゃいけない気分になる。私もその気持ちわかる気がします。私も政宗さんと一緒にいると落ち着きますが、優しくされると何かをしたくなるんです。こうお返ししたくなるというか。返すってな。何をでしょう。Heishi and I headed back to the dining hall to prepare dinner for everyone. We got there a little early, so Akito and Murubashi hadn't arrived yet. はあはあ、笑った笑った。悪ノリひどすぎる。え？なんで？部屋に蝶々飛んでたら綺麗じゃん。No, I totally I would certainly not want to have a butterfly flying around in my room. 政宗もさ、あんなごついのに花が似合うとか可愛すぎだろ。Okay, that I can't deny. So maybe Heishi wasn't actually being mean back there. I doubt Heishi knows how to be mean. Does he really think that Toya was stopping something great from happening to Henry? どうした？なんでもない。そういや、さっきさ、小春と何話してたんだ？二人してしんみりしてよ。別に大したことじゃない。ならいいけど、この船女の子3人だけだからな。ちゃんと仲良くするんだぞ。True. 9 boys and 3 girls. って俺が心配するようなことじゃないよな。ミコトはいいやつだし、小春は。そういや、お前と小春ちょっと似てるよな。人に優しくされるの慣れてないだろ、お前ら。だからついついお前らには構いたくなるんだよな。っていうか、この船にはそういうやつ多すぎ。いろいろ心配になるぜ。 I'm similar to Koharu. We panic because we're not used to being treated nicely by others. I couldn't deny that, what Heishi said was probably accurate. I was able to accept that it was true, but at the same time it felt like something was slightly off. The reason I panic, why do I get so panicked about it? なんかさ、 Panic, もっと panic, みん panic. なで遊びたいよな。 Wait, what? 12人でババ抜き。いや、それはさすがにしんどいだろう。あ、ほら、肝試しとか。真っ暗な船の中で脅かす方と脅かされる方に分かれるんだよ。楽しそうじゃね？ Does he really not realize that all our lives are being threatened? The whole reason that we're partnered up is because someone tried to blow up the ship. He doesn't suspect anyone, he's just completely oblivious to everything. What if the traitor targets him? He'd have no way to defend himself.
It's fine that he doesn't treat me like a girl. It's fine that he saw me wake up. But I can't stand him being so totally reckless. If he gets in trouble, it'll be too late. おとまるさんはもっと警戒心を持った方がいい。え、なんで？夜中出歩くなんて闇討ちされる可能性もある。闇夜では犯人の特定も難しい。だったら今みたいにペア同士で組めばいいだろ？なんかあっても叫べばいいし。もし私が内部犯だったらどうするの？お前が内部犯？私が危険な能力を持っていて、あなたを狙っているかもしれない。バカ、ダチ疑うやつがいるかっての。どうしてそんなことが言えるの？あなたの力でも人の心までは読めないはず。そうだけど、悪意があるかどうかとかくらいはわかるよ。お前からはそういうもん一切感じない。隠してるかもしれない。隠しててもわかるって。わからないように隠してるかも。今は危険な状況。考えなしなのは金輪際やめるべき。あ、もう何なんだよ。お前俺に疑ってほしいのか。It just turned to an argument. I wasn't trying to get him to suspect me. That was not the goal. 俺、お前のことは一番信じてるんだぜ。それなのに、そういうこと言われたら悲しくなるだろう。I can't probably put this feeling into words. 例えば、もし俺がお前を疑ったとしてさ、そしたら俺の気持ちお前に伝わっちまうだろ。 Oh. 疑われて悲しくならないやつなんかいない。だから俺、疑うなんて無理だよ。絶対できっこない。騙された方がマシだ。 What on earth was he talking about? So this isn't about him being completely careless and happy-go-lucky, or him not suspecting anyone. He's saying that he can't suspect others. He said before that he'd forgotten about the tech because it's been so peaceful. Also forgotten about the partners. おとまるさん。An intense pain spreads through my body as if an icicle had pierced me. Or worms had been sucked from the air, the icy pain seeped deeper into my flesh. But it wasn't from a physical source at all. It was Heishi's anger. Heishi's an emotional person. The smile on his face is practically permanent, but that doesn't mean that he never gets upset. But I've never seen him get this angry. I need to apologize, but what do I say? If I say the wrong thing again... ごめん、怒っちまって。No, this is all my fault. I need to apologize. もう大丈夫だからな。お互い忘れようぜ。Damn, if he can just make people feel pain just by being angry. Could be advantages. てめえら来んなっつっただろ。なんでいるんだよ。おお、アキトにろ。早く取り掛かろうぜ。てめえが仕切んな。キッチンに入るな。じゃあ俺食堂で待ってるね。お前に言ったんじゃねえよ。兵と喧嘩？本当に？うん。あいつなんかした？いや、したんだろうけど、でもね、悪気があってやったわけじゃないんだよ。悪気がなければ何をやってもいいって言いたいの？いや、そういうわけじゃないけど。私いつかやらかすだろうと思ってたのよね。あの天然バカ。無神経だし、笑ってれば何でも許されてると思っているし。そんなことはないと思うよ。ただほら、あいつはまだ子供だから。兵士はもう19。私より一つ上よ。Oh! Oh. あ Oh. Okay. あなた、どうして無条件にあの男をかばうかしら。そうやって甘やかすからバカが増長するんじゃないの？そうだね。うんうん。これは
この前のことをかなり根に持ってるな。That time. I certainly had forgotten about what Itsuki was muttering about. It was an incident where Hishi came by our room. みことちゃん、先に行っていますね。ええ、私も着替えたらすぐに向かうわ。念のため鍵を閉めないと。おーい、みこと、ちょっと話が。あ、ちょ、待って。あー、ごめん。はあ、ビビった。まさか着替え中とは思わなかった。みことの下着姿見たなんて、みことに。いや、昨夜に俺殺されるよな。やべえよ。いや、俺は何も見てないぞ。見てない。っていうか、一瞬だったしな。ほんのちょっと色が見えたくらいで。Stop that! ああ、みこと、さっきはごめんな。でも俺何も見て。ああ！Very ちょ unfortunate. っと、いつき聞いてるの？はい、聞いてます。あの、はいはい。もう俺がまとめて怒っておくから、ななみちゃん何があったか言って。音丸さんは何もしてない。悪いのは私。え、そうなの？まさか、あなたまで兵士をかばわなくても。かばってない。私が余計なことを言った。ななみ？ななみちゃん、それって。おーい、お前ら何してんだよ。今さ、小春たちが取ってきた桃でアキトがパイ作ってくれたんだ。 Oh, 一緒に食おうぜ。 cake. I want cake. お前はまた間の悪い時に来るな。ん？何？結構よ。過剰な糖分の摂取は肥満の元だから。I still want cake. 肥満ってんな大げさな。そもそもミコトは全然太ってないじゃん。だって。 Before Ishi could get the next word out, Hitsuki forcefully covered his mouth. ああ、兵士くん、口閉じようか。俺が怒られるからね。俺たちは遠慮するよ。いろいろやることあるし。ああ、そっか。じゃあまたな。兵士、別に怒ってないじゃない。あなたの気にしすぎなんじゃない？ As Mikoto so directly pointed out, Heishi seemed totally fine. He was in his usual good mood, complete with his standard smile. Yet, 例えば。そしたら俺の気持ちお前に伝わっちまうだろ。だから俺疑うなんて無理だよ。 if Heishi doesn't hold suspicions against other people because he's being thoughtful, that must mean he's... ななみちゃん、まだ何があったか聞けてないけど、ちゃんと兵に言いたいこと言ってる？言ってる。言ってて怒らせた。そっか。じゃあ言い方を変えるよ。君が伝えたいこと、ちゃんと兵に伝わってるのかな。ただ気持ちを言っただけで何もかも分かってもらえることはない。いつき、さっさと行くわよ。まだ内部犯の手がかり見つけられてないんだから。はいはい。それじゃあまたね。なあ、俺ここ来たらまずかった？そんなことない。そっか。 I feel of anxiousness and gloom coming from Heishi. Is it all my fault? I should probably say something. That peach pie sounds great. About yesterday. I suppose we should be honest. Yeah. 音丸さん。昨日は。ん？何？昨日は。
頭撫でてた。えああ、そうだな。今日は頭。Oh. 撫でます。はい。 Immediately, she placed one of his hands on my head. I'm off to a friend of good thing. Thank you, Sparkle Tansan. Have a lovely time with your friend. Thank you so much for coming by. Have a wonderful, lovely day, evening, and good Thursday and great Easter days. Yeah, have fun. Thank you so much. Make sure he gets it. It's impossible for me. よかった。 Yeah, no, I'm a little busy. Mm. Maria. なんか俺嫌われたかなって思ってさ、ちょっと心配した。Why would I hate him? あはは、安心したら腹減った。なんか食うもんないかな。おとまるさん、桃パイ。Momo pie. Oh, peach pie is Momo pie. This sounds so cute. おお、じゃあ食堂行くか。うん。With a temporary resolve, we went off to eat Akito's delicious Momo pie. Momo pie. We were so inspired by it that we started to cook. At which point, Akito yelled at us. And that's how the day ended. So sleepy, I want to collapse into bed. These days, I don't want to collapse into bed. I literally stay up until midnight and I'm like, why the fuck did I do that? But I never want to go to bed. Come to think of it, I'm supposed to be sharing a room with Mikoto today. I wonder why she isn't back yet. Oh, is that around the time where she doesn't come back? おかえりなさい。ただいま。 Oh, she does come back. Mikoto's angry. When I peeked over, Mikoto was lying face down with her head buried in her pillow. From where I sat, it looked like she was quite miserable. よくあの男と親しくできるわね。 Are we talking about Itsuki? あの男って、おとまるさん？兵士もそうだけど、いつきよ。どうしてあんなに触ってくるの？ Maybe. But that's just a maybe. But maybe he does like you. 安っぽい言葉ばかり並べて、私が喜ぶと思ってるのかしら。バカ。確かに鏡さんは軽薄なところがあると思う。でも、優しい人だとも思う。It's kind of crazy that these stories are so connected. And I'm going to do Itsuki's route next. Kind of interesting. Itsuki is meddlesome. Whenever he sees an opportunity to needle someone, he can't help himself. He never expresses her goodwill up front. He's always got this bad boy facade on, and because of that, people tend to dislike him. Although I sometimes get confused about which version of Itsuki is the real one. 鏡さんの優しいところ、私みたいな人間と一緒にいてくれるみことさんが気づかないとは思えない。あんなの、優しさの安売りよ。誰にでもいい顔して。みことさんは、鏡さんに誰にも優しく。Yeah, that's also what I just thought. Like, why wouldn't you want him to be nice to others? I mean, it's... Or maybe it's not the kindness, maybe it's the flirty aspect. そんなこと言ってないでしょ。 Okay, calm down. Mikoto raised her face. Her cheeks were slightly red. Uh-huh. Uh-huh. でも、そう言っているように聞こえる。誰にでも見せる顔、好きじゃないって。She's just jealous. あの人の底が見えないのよ。私がいくら怒っても関係ないみたいにヘラヘラ笑って。それは私にもわからない。ごめんなさい。こんな時間に付き合ってもらうような話じゃない。
Itsuki? When he's miserable or depressed? Honestly, can't imagine it. About Heishi? It's not as though everyone is always having fun in life. After all this time on board, I still only knew a little about both. For a moment, I recalled Koharu's words. 3人とも仲良しで素敵です。 I wouldn't call this getting along. No, it's just getting along. You might not be friends, but 交 getting 流 along. 会を開けたらなって思ってさ。 Afternoon social? Kakura had gathered together one day to suggest this idea to us. へえ、いい案じゃない。そうだな。交流を深めることに悪いことはない。私もいいと思います。 Almost everyone wanted to get along, to go along with it. Sakuya and Senri declined to participate. I mean, in Senri's case, I understand that he just doesn't want to be social. But why Sakuya? 僕は遠慮するよ。なんで？人がたくさんいるのは好きじゃないんだよ。 Oh, okay. 人がたくさんいるのは好きじゃない。僕も嫌です。仲良くするのは僕以外の人としてください。 I knew there'd be people who resisted. 全員参加でないならそういうのはやめた方がいいと思う。私たちの目を盗んで内部犯が動いたら危険。それはそうだね。もうちょっと時期を見てからにしようか。ちょっと待った Yeah. 何ですか？急に大声出さないでくださいよ。俺さ、いいこと思いついたんだけど Okay. 音丸さんのいいことは僕にとっては 100% 悪いこと。僕は部屋に戻らせてもらいます。Diametrically opposed to. Okay. まあ待てって聞くだけ聞いてけよ。思いついたんだ。みんなで仲良くなる遊びな、ななみ Why drag me into this? But come to think of it, I do recall Heishi saying something earlier. That was definitely the haunted house one.それ覚えててくれたんだな。 Yeah, I did. Of course I did. We got into argument after that. 肝試しか。なるほど。それぞれの役割に分かれるものだから群れることはないね。むしろ今のチームやペアくらいの少人数で動いたって面白そうだ。だろやっぱかけるは話がわかるぜ。もう何が肝試しよ。私たちの中には内部犯がいるのよ。 You know what? Sometimes it is better to relax and have fun instead. 同感だ。それにここは船の中だぞ。肝試しって言えば普通墓場とかだろ。そうか。知らない奴もいるんだね。この船で起こった悲しい事件。He's just coming up with a story now. はあ？何言って。Fucking smartass. 実はみんなが来る前にここには他に5人の能力者がいたんだ。でもね、家族や友人たちから離れることを辛く思った一人がここで首を吊った。まさかそんなことあるわけないじゃない。あるわけない。何を理由にそう言えるのかな。家族や友人との別れを辛く思うこと、真紅に耐えきれず死を選ぶこと。俺は誰でも選びうる未来だと思うけど、あの時はさすがの俺も悲しかったな。でも悲しみ続けるわけにもいかなかった。どうしてですか？だってその後を追うように一人二人と俺たちが世界から渡されたこの黒いコート、実は喪服の役目も兼ねているんだよね。はあ、
こうしてみんなで楽しくしていたら、あいつらも出てくるかもしれないな。何ですか今の。さあ、なんだろうね。もしかして彼らなりの返事だったのかも。彼らって亡くなった人の。ああ、もうデタラメばっか言いやがって。そうよ。そんな幽霊なんているわけないじゃない。へえ、信じないんだ、二人とも。当たり前だろ。本当？今、君たちとっても顔色悪いよ。悪くねえよ。そっかそっか。じゃあ君たちにとってはこの船での肝試しなんてお遊び程度のものだよね。Yeah, he's a manipulative asshole. 楽しいお遊びにするからぜひとも参加してくれよ。ミコトが参加することになれば昨夜も来ることになるし、あとは他の連中は。よーし、楽しくなってきたな。肝試し、不参加のやつには兵士がご飯作ってあげるっていうのはどう？Everyone's going to participate. That's clear. なんだよそれ。俺の飯が罰みたいじゃん。Yeah, honey, that's the problem. そんなことはないさ。これはいわば救済措置だよ。協調性のない人間は兵士みたいな協調性にあふれる人間に接することで性格を改善できると思うんだ。なんかよくわかんねえけど、とりあえずみんなで遊べるようになった方がいいもんな。飯くらい作ってやるよ。1週間でも1ヶ月でも。He is seriously terrifying. And with that, it was decided that we were actually going through with the haunted house. The scarers, under full support of the Hyokos, were decided to be Kakeru. What the hell? That's seriously scary. Heishi, Sorata, and myself. How did I get dragged into this? じゃあこれから話し合いをするからみんな出てくれるかな。実施日が決まったら知らせるよ。ナナミ、かけると兵士のこと。頼まれても激しく困る。That's what I saw. Although there's the four of us now, the group doesn't feel any larger with Kakeru here. 肝試しなんてよくもまたそんな子供っぽい遊びを考えついたね。それでどんなことやるの？大したことはやらないさ。とりあえずアキトにはひよこさんをあてがうとして。 That really is mean. Like, Akito fears birds. All of them. あ、そういえばひよこさん、この船って火器厳禁？Ah. 火なんか使えるわけないだろ。ここ木ばっかりなのに。そうか。や Why れる。 would you want to burn something? せめて死人の出ない肝試しにしたよね。After arguing for days, we'd pretty much gone through all possible options. Kakeru and Suzuhara would handle all the props. Heishi and I decided to scout the ship to set the route for the haunted house. まず1階からスタートだろ。でもここあんまり暗くないんだよな。Lynn! Lynn! Who are you? Long time no see. Glad to have you back in chat for a bit. Thank you so much. 回るのは2階と3階 No, だけでいい。 no, Maria. じゃないと That is only for me. 飾り付けが大変。 You're up home? Nice. I hope you're gonna have a good time. Of course. Can't just non-rape anyone but me. It's unfair. It's not okay. I don't approve. それもそうだな。It might be because Kakeru and Suzuhara are with us, but I felt like it'd been a while since Heishi and I were alone together. This might be the best chance to apologize. And to actually say what I truly wanted to express to him. It's not like I wanted him to suspect me. Nor did I want to burden Heishi, who likes their face and everyone.
The sound of my heartbeat steadily grew. I didn't know why, but I felt extremely nervous all of a sudden. Oh yeah, I can totally do that, Maria, actually. Just remind me of that. Like tomorrow or on the Easter days. Yeah, I could try that at least. I mean, I got it done. I have my medicine this time. The one they missed. Also, Marina coffee and croissant on the first day of day. Croissant on the first date sounds good, though. I really love croissants. I mean, I also like baguettes, but croissants are really nice. Parents have got a good thing, Cosette. I mean, that it's just sometimes happen that we have these races on the streets, but honestly, just stop allowing it at all. Crazy. Just come out and apologize, that's all there is to it, and yet I couldn't even open my mouth. Heishi is a kind person. There's no way that he would refuse to accept my apology. But I had learned something about him. Deep down, Heishi had been shouldering things on his own. It wasn't that Heishi was oblivious to everything. He threw caution to the wind, because people would sense his suspicions. His suspicion, caution, everything. Heishi. He must be saying that he doesn't want to suspect anyone because he's nicer than everyone else. He must be saying that he doesn't mind getting deceived because he's stronger than everyone else. And for that reason, I'm terrified of being the one to hurt this person. If I'm going to apologize, I need to use the right words, so I don't screw it up and end up hurting him instead. I kept repeating that in my heart, but every time I did, my confidence deteriorated even further. どうした Hello. ななみなんでもない。あれロンじゃんお前が昼寝しねえで起きてるなんて珍しいな。Can you finally button up? ワンコちゃんたちは何してるの？ワンコちゃん。俺たちはあれだよ。肝試しの準備。肝試し？何それ？この前話しただろ。今度みんなで肝試しやんだよ。そうなんだ。頑張ってね。I'm really interested in his route, but what the hell is he even on and what is he doing? あいつ人事っぽく言ってたけど。I wonder if he knows that he's participating. さあ、 Oh god. 今言っても忘れるだろうから、開始直前に引きずってくればいいと思う。それもそうだな。なあ、最近のお前、よく考え事してるよな。なんか悩んでんの？嫌なことあった？お前がそんなんだと心配になる。なあ、どうしたんだよ。俺には話せないようなことか？そんなことない。じゃあ何？ I need to use the right words. What are the right words? Am I even capable of finding them? It was a lot of fun for me to be partnered up with Heishi. It was easy for me since I didn't have to be concerned about him. But all of that is in the past now. Every time Heishi is nice to me, I start to panic. I'm not entirely sure why. When I try to say something, I freeze up because I'm scared that I might anger him the way I did last time. If I ever said any of this to Heishi, all I would do is trouble him. Should I? I need to tell him what I've been thinking. About him, I suppose. Yeah. 音丸さんのことを考えてた。俺のこと？なんで？よくわからない。なんか俺たちおかしいな。一緒にいるのにお互いのこと考えてるなんて。So I didn't express myself after all. 肝試しの準備は今日はここまでだな。Was that Heishi turned his back to me and walked off? I didn't sense any emotions coming from him at all. Silent, painless. Now that I discovered what Heishi was dealing with, I'd learned something new about myself. Apparently I'm very afraid of angering Heishi.
Maybe because I'm so used to seeing him smile, or because I've taken his kindness for granted. There's never been a person like Heishi around in my life before. There were people who wanted to use me for my powers, but he's different. Once you discover one thing, you start to see other things linked to it. The reason I get flustered when I'm with him is that I can't give anything to him. Even if he smiles at me in a friendly manner, pays me kind compliments, and shows me a great time, I don't know how to smile. I can't even speak to him well. I'm just a boring human being. That's why I get flustered and anxious. I'm worried because I keep taking from him, but I can never give anything worthwhile back. Just now was another perfect example I screwed up again. 何してんだよ、ナナミ。え？早く行こうぜ。カケルたちに見つかったら怠けるなって言われちまうし。行くって、どこに？屋上。今日もいい天気だな。True, it's nice outside. Heishi stretched and strolled down where the most sunlight was shining down. どうして屋上？だって屋上気持ちいいじゃん。今まで階段登るのだるいと思ってたからあんま来なかったけどさ。3階と違ってここって花も咲いてて綺麗だよな。ここで考えたらさ、お前の悩み事も解決するんじゃねえの？音丸さんはわからないことがあったとき、どうやって解決する？わからないことって、例えば？ What should I say? Being with Otomaru was relaxing, but at the same time also get flustered. I wonder what I should do. I'd rather not stay this way forever. I just can't come up with any solutions. Now I'm worried that maybe there simply aren't any solutions to my problem. If I tell Heishi that I get flustered when I'm with him, it might make him uncomfortable. He's so kind that it could be an insult to him. That's my problem. I shouldn't say this to Heishi when I'm not entirely sure what I know what's happening to me. どうした？ナナミ。なんでもない。変なこと聞いて。気持ちってさ、なんでかわかんねえけど、言葉にすると歪むときない。Definitely. こんなことを言いたいわけじゃないのにとか、うまい言葉見つからなかったりとか。I guess anyone has these kind of moments. Yes, I'm always in those situations. It wasn't like I was trying to make Heishi sad or depressed. I was just thinking how I could get Heishi to be more careful, given the danger we're in. And yet the words that spilled out of my mouth were things that undermined my relationship with him. All because I'm terrible at speaking. I just blurted out something completely unnecessary. 人に自分の気持ちを説明するのって難しいもんだよな。音丸さんにもそういうことがあるとは思えない。Heishi's nothing like me. Everyone likes him because he's always cheerful and bright, because he's a lot of fun to be around. Plus, he has a power that he's not ashamed of. Since he's always friendly with everyone else, everyone naturally tends to like him back. Unlike そん me. なのあるに決まってるだろ。でも、あなたの能力があれば、言葉にしなくても気持ちを伝えることができる。まあそれはそうなんだけど、俺ってさ、子供の頃からあんまり言葉に頼らずに人と関わってきたんだ。言葉にしなくてもみんな俺が怒ってるとか悲しんでるとかわかるから、 That must be すっ such げ a え世話 bother. 焼いてくれんの。だから俺すげえわがままでさ、泣けば親が飛んでくる赤ん坊状態。めちゃくちゃ迷惑かけまくったよ。まあ子供のうちはまだ許されてたんだけど、年を追うごとにいろいろと問題が出てな。問題って？親に捨てられた。 What? まあ俺が悪いんだし恨んだことはないよ。多分そこまでしなかったら俺はいつまで経っても赤ん坊のまんまだっただろうし。そんなこんなで捨て子の俺は旅の一座に拾われたんだ。働かざる者食うべからずって言われて、俺も芸を覚えなきゃいけなくなったんだ。それで
これだ。 As he said that, Heishi pulled out what looked like a flute. Honestly, whenever I see flutes, I'm just reminded of Xenoblade 3. I can't. It breaks me. It was a very plain instrument that had no decorations whatsoever. 忍笛って言うんだ。祭りの時は和太鼓と拍子を合わせて吹いてたんだぜ。音丸さんが笛？あんまりピンとこない。何言ってんだよ。こう見えても俺、一座じゃ飛び抜けてうまかったんだぜ。気持ちが高ぶって、人に悪い影響を与えそうになったら、俺は笛を吹くようにしてるんだ。気を紛らわせるため？ちょっと違うかな。笛を吹くとさ、ごちゃごちゃした感情が音になるんだ。一本の線になって遠くまで響いていく。感情だけぶつけても本当に大切なことは人には伝わらない。相手に分かってもらえるように言葉にしなきゃいけないんだ。歪まないよう笛の音みたいにできるだけまっすぐにな。Oh, you really know how to break every good moment. Thank you, Lynn. But actually, I was just thinking about, wait, I have one follower less again. Gotta reset my goal. This is so annoying. Not gonna lie. But thank you, Lynn. ナナミも笛を吹けとは言わないけど、思ったことをもっと口に出してみろよ。恥ずかしいとか誤解されたらとか心配になる気持ちもわかるけど、言葉にしなきゃ始まらないだろ。 I'm glad it makes your day better, honey. 大事なのは自分の気持ちを最後まで伝えることだ。 Expressed until the end, that was similar to what Kagami said earlier. Except this time, Heishi was the one telling me. It's nice to be back. Yeah, same. I thought so too. Nice to have you back. 私は内部犯じゃない。ナナミ？でもこの船に内部犯がいることは間違いない。だからあなたにもう少し警戒心を持ってほしい。Suspecting other people and possibly hating them might be a difficult thing for him to do. But I don't want Otomaru to be hurt. I'd have said something unnecessary again. It might just have been something that was only important to me and totally useless to Heishi. But still, that's what I've been wanting to tell him. Although I'm really not sure that I was able to convey it well. 何を言い出そうかと思ったら、あの時俺のこと心配して言ってくれたんだな。そっか、ありがとな。そんでもってちゃんと分かってやれなくて。音丸さんが謝るのは違う。私の言い方が悪かっただけ。いや、俺が聞くのをやめちまったから。俺ってこういうやつだからさ、怒ったりとか悲しんだりとか抑えるようにしてるんだよな。知ってる。俺このこと言ったっけ？自分が人を疑ったら相手に伝わってしまう。そして相手を傷つけてしまう。だから疑うことをしない。疑うくらいなら騙される方がいい。ああ、そういやなこと言ったような言ってないようなまあ言っちまったんだよな。てかお前もよく覚えてたな。自分でも覚えてなかったのに。忘れるはずない。音丸さんのことだから。
Didn't explain well enough again? おとまるさんみたいな人、今まで私の周りにはいなかった。だから余計鮮明に覚えてしまう。ああ、そういうことな。うん。まあいいや。俺、お前に嫌われてないんだな。嫌ったりしない。本当か？うん。だからおとまるさんも言ってほしい。怒ったり悲しんだり、そういう気持ち捨てる前に。でもさ、そういうのを聞かされるの嫌じゃないか。特に俺の場合は。嫌じゃない。言ってもらわないと。私はおとまるさんが何に怒って、それは一番嫌。I now clearly understood what Mikoto was saying to me earlier. You feel truly awful when you can't figure out what is causing someone to suffer. Perhaps what Itsuki is to Mikoto and what Otomaru is to me are actually pretty similar. お前の言いたいことは分かった。ありがとな。Are you blushing? Why is he thanking me? I really love the art. Like, yeah, I do play quite a few Otome games, but like there's a really far variety of Otome games and so many different styles. But norn9 is really just beautiful. It's not just the character design, it's just the scenes are pretty. Yeah, I just really like the norn9 art. The anime, on the other hand, looks very different. Not the biggest fan of it, it's also pretty old. It's really pretty, cannot lie. I will not blush to you. I don't know. Many people are very resistant, I've noticed. I couldn't fully make them out, but I could definitely sense some kindness and goodwill as well. Up until that point, I'd never known that a person's smile could physically become something so big. I felt completely at ease when I looked at Otomaru's smile. That would probably still be true, even if he didn't have his telepathy power. He smiles at me even though I've just been used by fellow people. Did you just slap me with your meat? Help me bet is the redeem you're looking for. Where's the clip? Yeah, I just marked it in case no one has it. That was so good. You just slapped me with your meat. Yeah, oh, that's true. I mean, Maria's is like 30 meters. 30 meters plus, I mean, so that would be dangerous. I could literally be slapped to Mars or something. Oh, all I do is receive things from him tomorrow. That's why I feel flustered. I want to do something for him. If he keeps building. Although I'm not sure if there's anything I can do for him. It'd be easy if there were gifts. I'd just give him back something of equal value. But he didn't give me a physical gift, so I can't just give the Otomaru one back. So what am I supposed to do? Give him a kiss. At that moment, someone opened the door to the roof and approached us. 笛の音に誘われてきてみれば、君たちだったの。いつき！どうしたんだよ、その顔。お嬢さんに抱きついたら殴られた。What? Gee. 懲りないやつだな、お前も。なんか、殴られるのが快感になってきたんだよね。Button! Hello! Have a wonderful, lovely Wednesday evening. Thank you so much. Hope the rest of your stream was good. Hope you've been having a good day and enjoying your days off. Hiya! ななみちゃん、なんだかすっきりした顔しているね。Huh? I wonder what I look like right now. ななみはな、俺の笛が好きなんだってよ。 And after you went to lunch, oh, went well, very good. Because, well, I had to get lunch, but then I literally just got pizza.
That's so not healthy. 兵にそんな芸達者なことができるなんて思ってもみなかったんだけど。バカにすんなよ。正座して聞け。兵と仲直りできたみたいだね。うん。それはよかった。でも、またわからないこ It's と not が 4 増え days, た。 okay? 2わからないこ私が音丸さんに何を返せるのか、 But tomorrow I'll have something 何 healthy. ができるのか。鏡さん、何だと思う？と？さあ、俺にはわからないな。たとえ俺が何か言ったとしても、今の君は満足しないと思うよ。よくわからない。そうだね。それを探すのが人生なんじゃない？ Absolutely. 人生。おい、お前ら人が笛吹いてんのに楽しくおしゃべりかよ。いや、いい音色だったよ。今度、俺とお嬢さんが喋ってる時も吹いててくれない？金取るぞ。ひどい。ななみちゃんにはタダで聞かせてあげてるのに。ななみとお前は別だ。また吹いてくれる？ Mm-hmm. Sure. ああ、当たり前だろ。 Ask me anything, always, obviously. Anytime. Oh, she looks adorable in this shot. あれ？どうしたのヘイ？ He likes her. That's the point. norn9 War Comments is the game I'm playing, but this category doesn't exist on Twitch. But War Comments on the Switch is actually just a port from the PS Vita game in 2014, like many years prior. With the same name, but also this category just doesn't exist. But War Comments is actually just a port of the original game, which is called norn9, norn plus nornet. So I thought that was the closest thing I could, you know, tuck this game under, because the actual category does not exist. But yeah, War Comments, the game I'm playing right now, is just nornet ported to the Switch. It is the same game, just with, I don't know, a few, quality updates, I guess. At the top of the category, yeah, I know. I've been playing it for a long while, even though I probably don't have many viewers. But I really love norn9. It's just so beautiful. It's just an otome game that has been made very well. Yeah. うるさい。余計なこと言うなよ。今声出さないように抑えてんだから。My problem mostly with otome games are that I'm pretty picky. Either because I'm not interested in the story, or because I don't like the style of the game, or because the male character is uninteresting to me. That's why I mostly skip out on most otome games. But norn9, ever since I watched the anime, I've been extremely interested in the story. But of course, the anime could only follow one route. Obviously, I mean, it's a 12-episode anime, so you can't expect anything to be covered from the game, really. But I thought it was really done very well, actually. I mean, adaptations of games aren't always that great, let's be honest. But yeah, norn9 has been done very well. And I've just been very glad to play it. I mean, I actually never thought it would be ported. I actually thought I had lost my chance. But then Access was so kind to actually port it. Very sweet. Chapter 4? Hell yeah. Hello Azazel, have a lovely Wednesday. Thank you so much for coming in. 店が多くてわかんねえよ。ねえ、音丸さん、やっぱりやめた方がいいと思う。 But why are we suddenly outside? ん？何が？だって無理だから。無理じゃねえよ。自信を持て。
絶対盛り上がるって。肝試しに笛と太鼓。 Oh, so the haunted house thing is still on. Okay, I'm ready. That was Heichi's so-called brilliant idea. He wanted music playing in our haunted house. やっぱ笛だけだと賑やかな曲の時盛り上がりに欠けるんだよな。 He wants to buy drums. Cool. So, since we needed to quickly acquire a set of drums, we headed out to the city. Usually we wouldn't land just to purchase something so frivolous. We generally spend most of our time airborne. The only times we landed went to a city where for resupplying on maintenance. Kakeru and Toya checked the conditions on the ship and decided when we landed and departed. So it's not like we were prohibited to land. We had to wear our uniforms and return to the ship on time. But those were the only real rules. However, considering that they usually try to do all the shopping in one trip, I'm sure they didn't really want us touching down that often. And yet we're being allowed to roam the city to buy some very non-essential drums. I wonder how we even got here, though I already know the answer to that. It's because I requested it and got it approved. I totally thought it would be impossible. Heishi begged Kakeru to allow him to do it. Kakeru thought it was hilarious and gave the okay. Oh! He's so irresponsible. And still acts like the leader of the group. Amazing. With Kakeru involved, I guess it makes sense. He prioritizes whatever will amuse him. でも、俺の独断では決められないな。Oh! 政宗を説得してもらわないと。Okay. だよな。政宗か。あいつ真面目だからな。Yes, Toya would definitely reject this idea. So this should be the end of it. 大丈夫。俺が政宗攻略のための方法を伝授してあげよ Oh う。 yeah, please teach me. おお。ちょっと待ってね。今メモを書くから。Show me. はい、できた。これを政宗に言えばバッチリだよ。あ、兵士じゃなくて君がね。Huh? Kakeru handed me a piece of paper. Written on it was, Toya, you've only been nice to Koharu lately. Do you not care about me? I need your attention too. If you're not going to respond to my feelings, I like to get my emotions in check. So I'd like approval to go into the city. これは That's bribing. This is manipulative shit. That just because Toya is so clumsy, like he's stern. But if someone is like, pay attention to me, then he'll probably do it. 面と向かって言いづらかったら後ろを向いてでもいいよ。逆にそっちの方が効果的かも。Kakeru seriously loves to joke around. When I gave him a mild glare, Kakeru let out a mischievous laugh. As I tried to hand him back his memo, Otomaro snatched it away. わあ、ダメだダメだダメだ。こんなこと言っちゃダメだ。 Why? かける。こいつにそれはダメ。冗談だよ、冗談。え？君もちゃんと分かってたよね。冗談だって、ナナミ。Yeah, when does he not mess around? まあユイカさんのいつもの悪ふざけだと思ったけど But I didn't expect Heishi to get angry. 初めて見たな。兵士のそんな顔。Heishi's face turned bright red. Seeing that made me feel a bit embarrassed too. After all of that, Kakeru, Heishi, and I all went to Toya to ask for him for permission. Although for some reason I was the one mainly forced to do the asking. And I don't get any scenes of that? So mean. I want Toya scenes. せっかく来たんだしさ、ちゃんと太鼓を買って帰ろうぜ。そんなに嫌か？嫌ではないけど I just feel uneasy about Otomaro's vision of a haunted house. じゃあなんで俺が太鼓と笛で演奏しようって言った時、お前は分かったって言ったんだよ。音丸さんが言うから。俺？私は音丸さんの笛を聞くと元気が出る。
Oh. 私なんかでも演奏のお手伝いができるならそっか。 He's blushing again. Performing in front of people isn't something that I can do right away, but I do hope that I can someday. I hate being in front of people. Oh. I'm sure training is necessary for the drums, so I don't think it'd be of use for the haunted house. We should probably search for a music store. 楽器屋、こんなに広い町だから2人で手分けした方が早いかもしれない。え？待ち合わせの時間だけ決めて、もし音丸さんが先に楽器屋を見つけたら能力で知らせてくれたらいい。音丸さんの能力があるからできることなんだけど。いや、まあいいんだけど、いつも買い出しってチームで行くじゃん。アキトがいてロンがいて、まあよくはぐれるけど、でもお前と二人ってなかなかないからさ。だからどうってことはないんだけど、そうだよな、二人で探すよりそっちの方がいいよな。やっぱり一緒に探す。本当？音丸さんより私の方がしっかりしてる。私が先に楽器屋を見つける確率が高い。なんだと？年下のくせに。もしさ、俺たちが出会ったのが船じゃなくてこういう街中だったらどうなってたんだろうな。能力者としてじゃなくて普通の人間として。わからない。だよな。ごめん、変なこと言い出して。でも能力があってもなくても音丸さんは音丸さんだから。買い物は一人でさせないと思う。バカ。After a little while, we found a music store. We bought the drums and returned to the ship. Once we got back, we were both so exhausted from all the walking we did that we fell right asleep. My drum practice will start tomorrow. I didn't know why she brought up that what if, no talk, and what kind of response he was expecting, and just thought it'd be fine as long as Heishi wasn't left feeling ashamed about having his powers. Otomar was a much stronger person than I am. I'm sure he wouldn't think that way, but... A cool, damp breeze ruffled my hair as it blew past. It complemented the sun's rays well, and I was glad to have such enjoyable weather. Such a nice afternoon. Otomaro's cheerful voice sounded out. 行くぞ。せーの。お前表紙取るのめちゃくちゃ下手くそだな。Come in. そんなことない。あるだろう。ほら、一定の速さで叩いて。な、こんな感じ。As exciting as showing it was pretty much that I was これ expecting. ならできる。本当かよ。音丸さんができるんだから私にもできるはず。なんだと？だったらやってみろよ。ほら。My skin grew accustomed to a smooth like wear as I held it. It felt slightly larger than what I had envisioned by looking at it. Couldn't tell because Otomaro played it so effortlessly. どうしたんだ？できるわけないでしょ。いきなり関節キスなんて。Oh, you did not comment. Ridiculous. いきなり現れて何変なこと言ってんだよ。変なこと？心外だね。俺はこれ以上お前の存在価値が落ちないように注意してあげてるんだよ。はHaha! What the fuck are you talking about? Kagami and Koharu appeared. They had different partners and teams, so I didn't really see them together very often. 関節キスとは何でしょうか、ナナミちゃん。Yeah. Never mind. She was pretty unfamiliar with the word. I had mentioned before that she could barely understand half of what Kagami said. They'd be so funny as a pairing. Like, Itsuki could pretty much flirt away.
but it would all go over her head. She wouldn't notice a single thing. Cora must think that showing ignorance is worse than not knowing, because she asked me these questions without even hesitating. I think the reason I like her is that it's easy to see her diligence and meekness in moments like this, but there are some things in this world that you really should figure out on your own. We could also mention that there were some things Kagami said that we did need to know. Just when I was about to respond similarly, Itsuki got up next to Koharu. 小春ちゃん、いい質問するね。この際だから間接と直接の違い。No!おおじゃん Jealous. He just butts into the middle like, can you not? Loli. The fact is just, no, Itsuki just likes playing around with all the people. He's literally just, I don't know, he's just a flirt. I think he's just flirting to piss others off. Might be a hobby. ヘイシ、ここにいたのか。タケルが探していたぞ。 Oh, I thought he would mention something, but okay, he's just being a stern sir. I really thought he was like jealous. えなんで肝試しのことじゃないか。あまりタケルに任せきりにするんじゃないぞ。任せきりじゃねえよ。俺たちは俺たちで忙しいんだぜ。こうやってな、肝試しの時に流す音楽やるんだよ。おお。上に太鼓。まるで祭りのようだ。 Yeah, and it's a haunted house. Can you believe that? 小春、待たせてすまなかったな。行こう。小春ちゃん、またね。今度は邪魔が入らないところでお話ししようね。No, he is jealous. He just didn't mention it. この子にそういう冗談はよせと何度言ったらわかるんだ。ああ、ごめん。忘れてた。でも、そこまで気になるなら、四六時中張り付いとけばいいのに。He's doing this on purpose, I swear. ねえ、小春ちゃん。いっつもどこか行ってるよね、このお兄さん。このお兄さん。そういうお前も、ミコトはどうしたんだ。あいつを一人にするなということも言っていたはずだが、この緊急事態なんだ。あいつに何かあれば、船の運航にも関わるんだからな。結界のためね。はいはい、Once Trey was done with his lecturing, he strolled off somewhere with Koharu. 別にそういう理由であの子のそばにいるわけじゃないんだけどね。At least he's honest. Kagami's eyes looked on ahead, where I could see Mikoto and Sakuya. あれミコトたちあそこにいるじゃん。そうだね。Kagami shot us a stock response without even bothering to move his head. It seemed like he was trying to position his back towards them so they wouldn't be in his sight. みことさんと何かあったの？何もないよ。ただ、さくちゃんとお嬢さん、幼なじみ同士、二人きりにしてあげようと思っただけ。Are you jealous or are you sad? Or are you both? 珍しいな。お前がそういう気の使い方するのって。Oh. It's actually always thoughtful. Just indirectly. 俺とお嬢さん、一緒にいるといつも口論になっちゃうからさ。それはあなたの悪ふざけのせい。そうだね。俺のせいだ。でもね。ああいう肩肘張った生意気なお嬢さんは、こう、崩したくなるんだよね。崩すって？ななみちゃんにはまだちょっと早いかな。Kagami always treats me like I'm a child. 変な言い方するなよな。ナナミが勘違いするだろ。ただ単に
お前が巫女を甘やかしたいってだけじゃん。うん、まあそうとも言うよね。 He wants to spoil Mikoto? I'm having a hard time imagining Mikoto being spoiled by anyone. 言いたいことがあるならはっきり言えよ。お前は何でも遠回しにするからよくない。はいはい。じゃあ俺たちもかけるんとこに行くか。Sometimes he does say smart things. 肝試しで怖そうな音楽流すって悪くない案だったけど。It seemed like Heishi had that song already picked out. However, the best I could manage was to produce some primitive sounds when I beat the drum. やっぱり私に楽器は難しい。 I've never even tried playing an instrument, so no commento. そんなことねえって。太鼓も打ち続ければ上手くなるし。笛も難しいと思う。なんで？音丸さんの笛は私の手には大きすぎるから。え、そうか？見せてみろよ。Heishi's hands flushed with color overlapped my pale ones. As expected, his were large and warm. I'm not gonna make a comment on that. ほんとだ。第一関節分違う。お前って手小さいんだな。It's kinda mean, honestly. I sometimes even have to go to the children's section to get shoes. Yikes. 音丸さんと比べればそうだと思う。俺も特別でかいわけじゃないと思うんだけどな。まあこんな風に人と見比べたのは初めてだけど。そっか。女の子だもんな、ナナミは。これくらいが普通か。なんか可愛いな。おい、なんだよ、急に話して。音丸さんが変なことを言うから。変なことなんて言ってねえよ。言った。言ってない。He really did, though. He's never said anything about me being a girl or being cute before. My heart beats differently from before. It would suddenly beat fast or even skip a beat. It beat at an irregular rhythm, just like my terrible drum beat. I need to change the subject fast. I ran through my tiny list of possible topics. The one thing that popped into mind immediately was Itsuki. 鏡さん、いつもと違う気がした。いつき？ああ、そうだな。なんかイライラしてた。イライラ。鏡さんは怒ってたの？まあ、誰だってそういう日もあるよな。Or every day. あの人の底が見えないのよ。私がいくら怒っても。I wonder if Mikoto's already picked up on Hitsuki's feelings. 鏡さんはどうして怒ってるの？みことが原因かな。あ、鏡さんが怒ってること、みことさんに言うべきだと思う。どうしたんだよ。だってそう思うから。Even though I changed the subject, my heart continued to beat irregularly. Even though I was talking about Mikoto, for some reason it felt like it was about me as well. なんか珍しいな。お前がそんな風に人のことで動こうとするなんて。別にそういうんじゃない。ただ自分だったら嫌だと思うから。嫌って何が？ Having someone mad at me? No, not knowing someone was mad at me. Yeah, exactly. I always make the right choices. 相手が怒ってるのに知らないのは嫌。ああ、お前はそういうやつだったな。怒ってるってことも何でも言えって。世の中そういうやつばっかりだと俺も生きやすいんだけどな。鏡さんはみことさんのことをどう思ってるんだろう。そりゃ決まってんだろ。好きなんだよ。好き？好きって何？いや、それは。
ああ、俺もよくわかんねえよ。精神感能力があるのに。力があっても人の心が全部わかるわけじゃねえの。そうなの？俺は人の喜怒哀楽がほんのちょっと伝わってきやすいだけだし。 At least you could sense from afar if someone's pissed off and avoid them. まあよくわかんないけどさ、お前がそうやって周りのこと気にするようになったのは。私にはわかる気がする。マジで？まさかお前も俺と同じ能力を？ Of course not. そうじゃない。私もみことさんと同じ気持ちになる。同じ気持ちってどんなの？よくわからない。でも鏡さんとみことさん、もっと仲良くなればいいと思う。そうそんなことない。みことさんは優しい人。だな。いや、優しくないって言ってるわけじゃないぜ。俺もあいつはいいやつだと思うし。鏡さんがあんな風だからみことさんも素直になれないだけ。そうか。そう。じゃあさ、見に行こうぜ。肝試しの準備は？ダチが優先。 Kaku would probably get mad if he found out. The thought came to mind, but I didn't speak it. I liked the way Tomorrow just immediately acted or whatever he thought of. He's an active person. We were to quickly track down Mikoto and Kagami. Mikoto's loud, angry voice led us straight to them. So Kagami went to Mikoto after all. I'm glad. ほら、またいつきがミコトに抱きついてミコトが。あれは鏡さんが悪い。まあそうだな。鏡さんはどうしてあんな風にみことさんに抱きつくの？ Obviously. そういうことはしない。それはミコトのことが好きだからだろ。私と小春さんは鏡さんに嫌われているということ。 Oh boy. そうじゃねえよ。なんつうかだな。ちゃんと説明してもらわないとわからない。例えばだぞ。例えば。His emotions crashed down on top of me like a huge tidal wave. Fear, wanting to cry, pain, suffering, happy, fortunate, exhilarated, overjoyed, and embarrassed. I felt a sense of energy flowing through Tomorrow's hands. I felt as though I could drown in the sea of his emotions. こういう好きだ。 Oh, okay. わかったか。 I couldn't speak for a moment, so all I could manage was to nod my head. Kinda cute he explains it like that, but yeah. やばい。恥ずかしくて死にそう。声漏らさないようにしないと。 You just did, though. So wait. The emotions of like. Tomorrow said it was just an example. They were the emotion that he felt for me. あんなに苦しい感情を抱えて人は生きられるものなの？ No, that's why. Of course. どうしたら楽になれる？それはやっぱり恋人同士になるとか結婚するとか。 Yeah, and then they divorced 4 times over. いや、俺もよくわかんねえけど。 Before we knew it, the argument had ended. I didn't know what they were talking about, but they seemed to be in a calm mood now. 鏡さんとみことさんはいいと思う。それは恋人って意味でか。私たちは旅の途中、いずれは世界の命令のもとそれぞれの国に行くことになる。だからたとえそうなっても意味ないってか。離れる時に辛くなる。さっきのさ、俺の感情辛いだけだった。嫌な気持ちだけだったか。
No. 苦しかった。泣きたくなった。でも嬉しい気持ちもあった。あんな風に人に思われたら嬉しいと思う。そっか。うん。そうだよな。まあ、ここで俺たちがどこ行ってもしょうがないんだけどな。ただな、いつきは臆病だからな。なかなか進まねえだろうな。鏡さんが臆病？うん。能力のせいなのかな。Kagami's power. Hey, she knows what it is? できることなら後押ししてやりてえんだけど、なんかできることねえかな。君たち、俺の呼び出しを無視するなんていい度胸だね。Okay. おお、かけるじゃん。今そっち行こうと思ってたんだよ。とてもそうは見えなかったけど。で、用って何だったんだ？まあいいや。肝試しの準備だよ。あとは飾り付けだけだから手伝ってくれ。ああ。よし、じゃあ行くか。どうしたの？やばい。俺めっちゃいいこと思いついた。Oh, I can't believe it's getting even worse than this. I recall what each knows I'd said before. Whatever he thinks is good, usually isn't going to be very good. 肝試しやるぞ。来ないやつはこれから1週間俺たちの合作料理だからな。Happy dying. All members of the ship showed up in response to tomorrow's call. なんだ、肝試しとか言うから凝った飾り付けでもしてんのかと思ったらいつもと変わらねえじゃねえか。まあ急なことだったしね。とりあえずお客さんに集まってもらうくらいしかできなかったよ。お客さんってこの人たち。He still believes what Kakaru said. The scarers were Kakaru, Suzuhara, Heishi, and myself, along with Hiyoko. Everyone else would successfully make it through the house if they walked the scare route we set up from the first floor to the third. If anyone left in the middle, they failed, and would be forced to eat our cooking. I don't know how to feel about our cooking being used as a form of punishment. Not everyone would go through the haunted house at once. We split them into randomly chosen pairs. They were Saki and Akito. Okay. くじ引きやり直しってできるかな？ Wait, do you have something against Akito? できない。やり直しはダメだけど、一人で回ることは許可しているよ。一人だと？おい、咲夜、俺と回るのは嫌だっていうのか？あ？そうじゃないけど、同じ怖がって震えている人なら女の子の方がいいと思っただけだよ。誰が怖がって震えてるって？まあいいか。Oh, give me someone as adorable as Akito. Wait, what? What an unlikely pair. はじめましてかな。室星さん、一ノ瀬さんは前からこの船に。How can someone be so detached? あれ、そうだったっけ？幽霊も怖いけど、この人も怖い。Masamune and Koharu. Okay, as expected. とうとう何の関与もせずこの日が来てしまったな。さすがのかけるも危険物の持ち込みはしないか。友の言葉を信用しないわけにはいかないか。いやしかし
遊びにも本気になるのがあいつの欠点だ。信じるべきか否か。Kara seems happy to be paired with Toya. Yet Toya's just worrying about the ship. トウヤさん、そこまで心配する必要はない。本当か？今日の幽霊には苦内は刺さるから。小春、俺から離れるんじゃないぞ。こんないい夜に団体行動なんて風情に欠けるよね。どうお嬢さん、俺の部屋に美味しいお酒があるんだけど。未成年に飲酒を勧めるなんてそれにここで私がいなくなったら私が逃げたと思われるじゃない。別に構いやしないって。肝試しは勝負事じゃないんだから。第一お嬢さん怖いんでしょ、幽霊。怖くないわよ。幽霊なんてこの世には存在しないんだから。そんなこと言って声震えてるよ。かわいそうに。さあ震えるなら俺の腕の中で。He's really absolutely flirty. Oh, Sakuya's angry. 暗闇に乗じて見事に不埒なことをしたらどうなるか分かっているだろう。 And so the haunted house began with those pairings. The pairs would go in order they were drawn. First Sakuya and Akito, then Moroboshi and Ichinosa, followed by Toya and Koharu to top it off. Kagami and Mikoto would finish things off. Nichi shot a cold glare towards Kagami as he began. よし、俺たちは2階担当だな。昨夜たちがたどり着く前に行こうぜ。どうしたんだよ、センリー。まだ出発前なのにもうビビってんじゃん。だって嫌すぎますよ、あの人と一緒に回るなんて。Senri's pet up was Ron. Ron. Yeah, Japanese R. そういや、お前とロンって話してるとこ見たことねえな。当たり前じゃないですか。四六時中サングラスなんて怪しすぎる人。怖くて近寄れませんよ。He's actually so right. Who the fuck wears sunglasses day and night? Understands Henry's feelings on the matter. Ron is a very mysterious person. Plus, he never remembers anyone's name. そんなビビんなって。大丈夫だよ。ロンはいいやつだ。本当ですか？ああ、言ってることもやってることも悪気があるわけじゃないしさ。あと、ちょっとカケルに似てる感じがするんだよな。Oh god. That's the worst kind of comparison. To someone who fears Kakaru. Heishi. ゆりかさんに似てる。そうか？ From Heishi's perspective, both Lon and Ryuga are good people. Not trying to adopt his telepathy power, but maybe Otomaru just got lower standards for what a good person is. We reached the center stairs so we could make our way up to the second floor. あれはなんだ、兵士たちか。もう始まったのかと思った。もうすぐ昨夜たち来るぜ。それにしてもすげえな。本物みてえ。だって本物だもん。まあ、あんたには通じないって分かってたけどさ。驚いてるよ。なあ、ナナミ。兵士ってコミュニケーション能力高すぎだよ。現代でも職に困らなそう。この火の玉持ってっていいよ。What surrounded me was a small ball the size of a marble. It's neither glowing nor hot. It looked nothing like a will-o-wisp floating in the air right now. これ、上に向かって投げたら重力のエネルギーを使って発火する仕組みになってるんだ。エネルギーが尽きたらその辺に落ちるから回収はよろしくね。ああ、壊れない限り何度でも使えるから丁寧に扱ってよ。
前ってすごいやつだな。僕一人で作ったわけじゃないからね。ひよこさんに手伝ってもらったんだし。こんなくだらないことに科学の力を使わされるなんて思ってもみなかったよ。Just say you're having fun. でもお前の作った火の玉めっちゃ怖かったぜ。人のこと褒めるよりもほら、 I can't take being praised. かけらに怒られるよ。おお、じゃあな、それだ。もうちょっと水辺寄りの方に移動しようかな。その方が水面に反射してより怖さが増すかも。 See, you are having fun. よし、ここでいいか。それにしてもすげえな、空田。未来から来た。未来？ああ、そんなこと言ってたな。かなり前のことだったから忘れてたわ。未来か。来た。昨夜たちか。結構早かったな。アキトは走るのが早いね。君を追いかけるだけで疲れちゃった。うるせえ。何だったんだよあの光は。何って、もちろん火の玉。俺は信じねえぞ。絶対信じねえからな。あの光今度出てきたら捕まえてバラしてやる。秋とんなこと言ってるけど、どうする？空田からもらった火の玉は使えないよな。シュクリさんへの対応はすでにその寿司の人に頼んである。 The birds are coming. あれはかわいいな。幽霊役なのかな。その大きさはまさか。どの子だろうね。正体明かしてもらおうかな。ピーピピ。アキト、どこに行くんだ？大成功。He's now able to successfully fulfill our duty as a scarers. However, even we got shivers from all the screaming we heard on the third floor. That was because the one in charge of all the mayhem on that floor was Kakaru, of course. 次で最後だな。 Yeah, he showed him the bird. And Akito fears birds. Like, really. It's described in his profile that he just hates birds. And that's why he also hates the chickens. でも本当にこれでうまくいくの？行くって。いいか？ミコトをめちゃくちゃビビらせれば、ミコトはイツキに助けを求め That's る。 never gonna happen. そこでイツキが頼れるところを見せれば、ミコトはほの字になること間違いなし。 Nine. That's never gonna happen. ほの字。俺のじいちゃん、女を落とすときは吊り橋とかに行ってたんだってよ。それの応用だ。おっと、大丈夫お嬢さん。ほら、ミコトイツキにしがみついてる。Itsuki was stroking Mikoto's back in an effort to calm her down. I'd never seen that expression on his face before. It was such a kind and calm expression that almost made me forget about his normal demeanor. Demeanor? Mikoto, you can relax. The expression that Kagami has on his face now is one he'll only ever have with you. どうしたんだ？急にしゃがみ込んで。 Because you have to spy. これ以上は見てはいけないと思う。 Okay. I'm sorry, but I would still spy. ああ、そうだね。 So it seemed like the lesson Otomaru had learned from his grandfather ended up proving to be valuable. It was so weird. None of what was happening was about me, and yet I was filled with such happiness. あいつらって結婚とかすんのかな？ People happy. Yeah! 目的地に着けば離れ離れになるのに、結婚なんてできるはずない。 Hmm?
I do wish they could. だってさ、同じ国に行くことも絶対ないってわけじゃないだろ。誰もそんなこと言ってないし。I take good care of your heart. What's shield mode, by the way? I have no idea. それはそうだけど。世界だって別に鬼じゃねえさ。希望すれば一緒にいさせてくれるかもしれねえし。そんな遊びに行くわけじゃないのに。Alright, we're not here for fun. でも二人が幸せになったら。Mikoto's power is amazing. The world uses our powers to maintain peace. So it's possible that she'd get favorable treatment from the world. I think that would be great. お前はいいやつだな。Turn on shield mode. Yeah, no idea. But, as a mod, I was feeling a bit experimental one of Star's streams. And I just pressed a few random buttons. and suddenly, his chat was emotes only. And then I was panicking to switch it back off. But then just clicked on something different and suddenly the chat was only for subbies. And that's how it went on the entire time and I was so embarrassed. He actually put me in as a mod. I'm only an embarrassment. I'm so sorry. Just, yes, don't do it. Unless you want super chaos in your chat. I was actually so embarrassed I went offline after that and pretended not to exist. You must have also thought I was being an absolute idiot. So yeah. Since then I've not been trying to push any buttons I have no idea about. Yeah, I'm literally an idiot, it's true. And yeah, when you did it, Lynn, I was just like, feels a bit like my few mistakes in between. Go! Mwah, 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 mwah. Oh, how you doing? How's your day? Are you doing alright? But yeah, I'm probably an embarrassment as a mod, so don't. The only thing I can do is timeout, ban, and shoutout. Nothing else. Don't do it. そんなことない。 Wow. これはおとまるさんが言い出したことだ。 Ah, my cheek hurt. Embarrassment as mod becomes a streamer as even more power. Yeah, hell yeah! That's the only way to go at this point. お前が付き合ってくれたからだよ。 So stressful day at work. Oh, go on. Feel better and forget about work. It's not worth it. My day was alright at work, but work is always shit. I literally spent 40 minutes talking to my mom about what's happening at work, and she was like, sounds funny. Yeah, well, if I don't take it with humor, I might actually get depressed. 俺といつきには But I love you, it's an all of us. I'm glad. Whenever I make someone laugh or smile, that's already plenty for me. 夢？家族が欲しいんだ。好きな女を嫁にして子供産んでもらって、俺は大事なもんのためにすげえ働く。 Such a good boy. まあ、ありきたりな夢なんだけどさ。 Simple happiness is still happiness. Otomaro relayed this information with a somewhat sad expression on his face. The dream of having a family. I wonder if it's really such an ordinary dream. I wonder if aspirants who have such inhuman powers can ever find ordinary happiness. Hey, she said, smile. Maybe he already knows the answer. Maybe he realized that his ordinary dream obviously lay somewhere far, far out of his reach.
clasp my powers in something as great as Mikoto's. All I can do is take away. Extreme felt as distant as the stars that shone in the night sky. I hope your dream comes true. No. Shit, that's the first time I would have chosen something wrong. Wait. Pushed the wrong button, oh my god. Sweat. 羨ましい。羨ましい。何が？おとまるさんに好意を持たれてずっと一緒にいられる人。 But I also have to make a save here, just in case I forget. Oh, he's got such a cute picture. 別に羨ましがることはねえだろう。どうして？どうしてって、お前がそうなれば。Yeah. ああ、ダメだ。これ以上考えると声に出ちまう。This sounds so wrong on all possible levels, but I know what he means. But why do we continue dreaming about things that have such slim chance of becoming reality? That is the very definition of futile. What if we wish, anticipate, and hope, only to have those dreams mercilessly torn apart? We continue to dream, even though we know these things won't happen. Maybe not being willing to dream of things that likely won't occur is a sign of weakness. If we don't dream, we won't have to face despair. That also means we won't find happiness. おとまるさんは強い。え、別に強くなんかねえよ。I wonder what my dream is. I wonder what it is that I desire. 全員回り終わったところで、これにて肝試しは終了だ。I would have loved to see a few scenes from the と third ても floor. 楽しかったね。はい、とても綺麗で素敵でした。 So who else was having fun? Okay, not Senri. Not Agito. 喜んでもらえたみたいで嬉しいよ。じゃあ片付けは明日にして、今日は休もうか。あ、今夜はおとなしく寝てくれよ。仕掛けとかいろいろそのままだから。それじゃあおやすみ。Was that we all headed back to our rooms to get some sleep. I had the room to myself tonight. It was Koharu and Mikoto's turn to share a room, so I would be all alone. Usually I'd be able to fall asleep right after, ducking under my covers. However, I was having an unusually difficult time sleeping today. The dream Otomaru was talking about having a family and living peacefully. I wonder where I'll be when that dream of his comes true. When Otomaru pours this emotion of his out to his special someone. Will I be living the same as right now, bound by my powers? My chest started to hurt. Oh. What was the reason behind this pain? Was it because I was thinking of my hopeless future? The pain made me want to cry. This pain I was feeling was similar to a certain emotion I felt a while ago. Is this because I imagined Otomaru liking someone else? So I like Otomaru. Nope. My chest felt as though it had been stabbed by something. I couldn't stay still in bed. That never happened to me. I love being in bed. Oops. No matter how much I ran, the pain in my chest wouldn't go away. Heishi taught me this technique to feel more at ease. And that's... Why is he here? I immediately calmed my heart. I didn't want my thoughts to reach him. Although even if they did, I don't think they'd have any effect anyways. もしかして俺の声聞こえたのか？ね。今日は何も聞こえていない。そっか。じゃあいいや。ってよくない。ここはまだ肝試しの仕掛けが残ってんだぞ。出歩いちゃ危ないだろ。おとまるさんだって同じ。何してるの？俺は笛でも吹こうかなって思って。もしかして
何か怒ってる？え、なんで？前に気持ちが高ぶった時に吹くと言っていたから。まあ、高ぶってるっちゃ高ぶってるけど、でも怒ってるわけじゃないから。そう。ここはさ、何があるかわかんないから。うん。おとまるさんの笛、聞きたい。ああ、いいぜ。ただし、He she suddenly turned and broke into a sprint. 俺より屋上に早く着いたらな。 That's mean. あ、I chased him. He would sometimes glance back at me with an easy laid-back smile. I darted up the stairs as fast as I could. As I continued to run after him, the pain in my chest finally went away, and the answer I needed came to me. さっきのさ、俺の感情は辛いだけだった。嫌な気持ちだけだったか。They weren't all negative. It wasn't like that at all. 私はSki, おとまるさんのことが。 ski, ski. Back then I didn't think I was calm enough. I was probably too focused on the emotions that he had just shown to me. She must have been unnerved a bit too. So that's why I didn't realize what happened then. When he communicated his thoughts to me, his emotions stayed in my heart all through that night. おとまるさん！ What the hell? Almost. So close. 俺が先だったよな。You panting, yeah? Kinda. そんなこと。 But they were running up the stairs. 私が先に着いた。Mm-hmm. ああ俺が早かったに決まってるだろ。何がおかしいの？だってお前がそんなマジになってるからさ。普段は汗一滴もかかないのに。I touched my head and my fingertip came back moist. I hadn't noticed I was sweating until then. お前、運動神経めちゃくちゃいいだろ。 Oh, yeah, right. 忍者の修行してたんだっけ。何やっても涼しい顔してたの崩せて嬉しいな。私だって1階からここまで登れば汗くらいかく。 While we were racing up the stairs, Otomaro turned and looked back at me a couple of times. Every time he did, he smiled. 一生懸命な顔。可愛かった。 Hey. また I don't know. だから変じゃねえってば。思ったこと言ってるだけ。それに言わなくたって伝わっちまうだろ。それはそうだけど。 But it feels different when he says things like that out loud. あ、もしかして照れてる？能力使うの禁止。使ってないよ。勝手に流れてくるんだって。おとまるさんが恥ずかしいことを言うから。可愛いって言ったことがか？それより夢の話の方が照れくさい気がするんだけど。それは別にいいけど。あのさ、お前の夢って何？え？俺ばっか話してずりーじゃん。聞かせろよ。私の夢。私は
自分で何かを望んだことはない。いつも人に言われたことをやってきただけだから、音丸さんの話を聞いて余計に思った。夢を見るのにも勇気がいる私にはない。お前さ、俺の夢どう思った？ Why would he ask that? I'm not sure what to think of what tomorrow's dream. いいと思う。音丸さんの夢は人を幸せにする夢だから。ななみ、何？俺と同じ夢見ないか？同じ夢？家族が欲しいんだ。好きな女を嫁にして子供産んでもらって、俺は大事なもんのためにすげえ働く。私はなあ、ダメか？本気でそんなこと言ってるの？当たり前だろ。お前にしか言わない本気の言葉だ。俺の気持ち昼間に伝えただろ。あれは、あの時は音丸さん、例えばと前置きしてた。 He was lying! 俺そんなこと言ったっけ？言った。俺恥ずかしくてごまかしたんだ。あれはお前への気持ちだ。正真正銘お前に向けたものだったんだ。俺はお前のことが好きなんだ。ななみ。I shut my eyes tight. Otoma's dream is to have a family. If I were to have the same dream as him, then that means I'll become part of his family. I have both a father and a mother, but I wouldn't say it's a dream of a happy family that Otoma is searching for. All my father did was order me around, and my mother, she would just watch it happen. But I feel like a different kind of family could be made with Otomaru. Because I can find happiness just from seeing a smile. Oh yeah, you could make a family. Okay, that's what I have to say. Okay, happy ending. Hello. I have it down on my lip to stop it from trembling. 私は女だから。女だから。あなたの夢を叶えることができる。We're not just talking about the productive act, but yes, that's probably true. Rather than trying to find happiness, I'd like to make him happy. And I want to protect him from solitude. I wasn't sure what he was thinking, but hey, she suddenly put my body closer to his. I quickly raised my head. 音丸さん。何か感じるんだ。ん？さっき。ちょっとここで待ってろ。俺が見て。It happened right as Otomaru's embrace started to loosen. 音丸さん！音丸さん！音丸さん、しっかりして！君がそんな声を出すなんて、なんだか新鮮だね。Eh? どういうつもりなの？室星さん！ I mean, I knew it was him, but what's so funny? いや、気づかれないんだったらよかったんだけどね。お前が銃なんか構えるからだよ。お前？ Is there another person? At that moment, I remember there was someone else who fit the bill.
A man who had no right to be on the ship. 人払いできているんじゃなかったのか？ The person who appeared wasn't the person I had in mind. He was someone I've never seen before. Who is this man? そうだね。もうこんな時間だからみんな寝てると思ったんだけど。貴様、そんな不確かな状況下で俺を呼び寄せたのか？だってどうしてもここに来る必要があるってお前が言うから。薬を渡しておいただろうが。 What medicine? そんなのあったっけ？あった。というか俺が貴様の荷物に入れた。あ、思い出した。この船に乗るとき荷物重くて途中で捨てたんだった。あなた何者？ロン、この女。船の子。Some girl? 貴様はまだ名前を覚えていないのか？私の問いに答えて。さもないと。That's... Everything around me froze. I felt as though I had a knife to my back. As soon as he pointed that silver thing at me, its cold glint was enough to paralyze me with fear. 察したか？これがどういうものか。その身のこなしといい、苦内といい。ロン、こいつは知らぬいの娘だ。知らぬい？そうだったかな。Asshole. 知らぬい。古くから続く忍びの家系。しかし今は捨てられ、田舎の地主にまで落ちぶれた。それを最高に導いたのは娘の力を利用した裏稼業だ。裏稼業って？苦しみや悲しみから救うというのが歌い文句だったか。へえ。How does he know about me? 要は記憶を消す力だ。事前に説明していたはずだが。そうだったっけ？貴様と手を組んだことを後悔するのは。I had no idea what this person was, and I had no idea how he knew so many details about my family. But one thing was absolutely clear, and that was that he was my enemy. And the same went for Ron. I thought the traitor was Akito, but I was utterly wrong. Norn is obviously the traitor. ロン、船に乗る前に何度も言ったはずだぞ。知らぬいの娘は最初に。What? You plan to kill someone, dude? なかなか隙がないんだよね。いろいろと見張られてる感じがしてさ。ならば俺がここ。 That makes even more sense for his route. He was actually supposed to kill her. Okay. That makes me even more excited for his route. I know what the thing is, but there's no way I'm just going to stand still. I found my opening and attack. 待った待った。この子、俺がもらうよ。なんだ？記憶を消すなんて素敵な能力じゃないか。Splendid? What else is he talking about? 何が素敵だ？忌々しいだけだろ。お前はあの子を欲しいんでしょ？結界の子だっけ？だったら俺にも一人くらい融通してよ。抵抗しない方がいいよ。夏彦の持ってるの銃って言うんだ。当たるとすごく痛いよ。死んじゃうくらい。あなたの言うことを聞く必要は私にはない。裏切り者、内部犯は許さない。いい顔するね。気に入ったよ。まったく貴様はくだらない力に目をつけたな。駒は多い方がいいよ。実際に見てみたいな。興味があるなら見せてあげてもいい。ほう。The kunai is my only weapon. I just have all of his memories. For a moment, I had no idea what happened.
Something quicker than I could see slashed my hair and opened up a hole in the ground. Pungent smelling smoke billowed from the tiny opening. むやみに撃つな。音が響く。もう気づかれたって構わないでしょう。それもそう。わざわざ危険を冒してまで俺に近づくということだ。接触しなくては能力を使えないのか。能力にも弱点はある。貴様の場合は能力発動のためには。ではそこの男の記憶を消してみせる。こいつはいち早く俺たちの気配に気づいた。目を覚まして吹聴されたら面倒。What the hell? この屋上に来てからの一切の記憶を全て消す。バカなこと言わないで。私は音丸さんの記憶なんて消さない。絶対そんなこと。だったら殺すまでだね。ほら、もたもたしないで。5、4、3、待って。2、1。All his memories up until. 一生懸命な顔。可愛かった。ナナミ、俺と同じ夢見ないか。俺はお前のことが好きなんだ。なあ、ダメか。ごめんなさい、音丸さん。この光は。へえ、綺麗だね。That's so sad. Assholes. ロン、よく覚えておく。この。ああ、こんなに綺麗に光るんなら分かりやすいよね。それじゃあ、これから仲良くしようね。He's not dying. She's erasing his memories. That's so sad. Swear. Quick as the. Not that I wouldn't, but it feels wrong. Ah, Maria. Maria. That's so sad. And it's even part of the main route. Like, no decision will change this outcome. How awful. まあ、いいか。名前なんて。At least remember the name. Oh. And she even cries. Couldn't protect him. I really don't have the right to love anybody. Do I? Still erasing people's memories. Can't believe I erased a precious memory from the person I love. This is my punishment. Punishment for all the crimes I committed before. Nani うなってんだよ。うるせえな。いやな、ちょっと考え事を。Oh no. 兵士が考え事をするなんて月が落ちるくらいの珍事だね。お前もさらっとひでえこと言うな。 Yeah, Kakaro's very brutal sometimes. そうなんだよな。肯定するのかよ。なんかあったのか？それがね、なんも思い出せないんだ。
はあ？悩み事を思い出せないってことかい？いや、そうじゃなくて、昨日の晩、ナナミと会ったんだけど。知らねえ。Okay. She only deleted the memory of him confessing. Oh, that actually makes it so much better. I mean, it's still sad, but that makes it better. 夜中に女の子と出歩くの And Lynn, 何やってるんだよ。 no lavender is ever going to help you from unseeing this. それに昨日はさっさと寝ろって言わなかったかな。 That would have been the better choice. 偶然会ったんだよ。それで、ちょっと話そうとして。ああ、階段登ったとこまでは覚えてるんだよ。すっ転んで頭ぶつけて記憶が飛んじゃったんじゃないの？確かに首のあたりが痛いんだけど、頭は全然平気だぜ。首か。じゃあ違うかもね。ああ、俺変なことしてねえよな。あいつのことを怒らせるようなこと。そこまで心配なら本人に聞いたらいいじゃないか。あの子まで記憶がないってわけじゃないだろ。それがあいつ全然口聞いてくれなくて、おはようも無視、飯の時も目合わせてくれねえ。今だって俺のこと避けてどっか行っちまった。 Okay, so she only erased the memory but didn't go with those guys. But now she knows who the traitor is. Shouldn't she inform any one of them? 絶対俺記憶ない間に何かしたんだよ。謝りたくても何に怒ってるのか覚えてない。ああ、終わった。ここまで落ち込んでる兵士も珍しいな。ちょっと近づくと陰気がこっちにまで移りそう。 I accidentally pressed the wrong button. Never mind. ああ、ミコト、いいところに来たね。兵士が落ち込んでいて大変なんだ。犬の芸とか猿のモノマネとか。なんで私がそんなことしなきゃいけないのよ。記憶ちゃんと消えてるみたいだね。私の力疑ってるの？そんなことはないよ。小細工は疑ったけどね。銃はね、遠距離の攻撃に長けている。君の能力と違って制限がない。俺はいつでも君を殺せる。Oh great, he's even threatening her. あなたに利用されるくらいなら死んだ方がマシ。そうなの？じゃあ、こう言ったら通じるかな。いつでも殺すことができるのは君だけじゃないんだよ。忘れないでね。Wow. What an unpleasant being, eh? I had to inform someone of this. And I needed to do it immediately. But who can I tell? I might be putting that person in danger by telling them this information. It's also possible that whoever I tell could also be on the same side as Ron and the other guy. Ever since that night, Lon had been keeping a close eye on me. I couldn't do anything obvious. I can't let any of this till tomorrow. If I do, Lon will know immediately. I don't care what happens to me, but I must help Heishi and everyone else. I need to figure out a way to stop Lon without putting everyone else's lives in danger. There's only one way to go about it. Using my power, so... おい、待てよ。しくりさん、何の用？今は忙しい。てめえ、お泊まりに何した？てめえが動揺するなんて珍しいな。やっぱり、あいつの記憶消したんだろう。Of course he does. やっぱりてめえは最低な女だ。人の記憶、好き勝手いじりやがって。いいか、これ以上あいつに妙な真似するんじゃねえぞ。ねえ、何してんの？鈴原さん。じっとドア見つめてたって。
ロンは出てこないと思うけど。別に室星さんに用事なんて何もない。ふん。それよりお子様はもう寝る時間。大きくなれない。自分だって成長期のくせにいつも夜更かししてるじゃん。いつもじゃない。そう兵士が張り切ってたよ。それは。そうなの？まあそういう日もあるよね。あのさ、この辺で女の子見なかった？ He's asking about Ion. This is only mentioned once in this route? Oh god. 女の子ってミコトさんと小春。違うよ。白くて Yeah, Ion. 髪の長い子。私は怪談話は嫌いじゃないけど。階段じゃないよ。やっぱりあの子のことは僕しか見えないのかな。Will this ever be explained? まあいいや。ありがとう。あとロンだけど、向こうでかけると話してたの見たよ。ユイガさん。だから今は部屋にいないよ。それじゃ、おやすみ。Oyasumi? Kakeru and Don? Those two never really talk to each other. Maybe it's just small talk. But everything seems suspicious to me now. Should I tell Mikoto? Nah, Yapsu can't put her in any level of danger. She and Kagami have something special now. あれ記憶消せる子だ。 Oh, こん you なとこで again. 何してんの？ Yeah, Jesus Christ. 室星さん。もしかして俺に会いに来てくれたの？嬉しいな。さあ部屋に入って。あなたは何者なの？何が目的なの？組織、規模は、武器はあの銃だけ？声が大きいな。人に聞かれちゃうでしょ。まあ君に消してもらえばいいんだけどね。この船には他にもいるの？そうだよ。いるよ。よくわかったね。誰か知りたい？教えてくれるの？それはね、ここにいる全員だよ。ふざけないで。ふざけてなんかないよ。世界中みんな君の敵だ。There's no need for me to get unnerved. He doesn't know anything about me. 私のこと何も知らないって思ってる？知ってるよ。あの後、君のデータは夏彦からもらったからね。闇に生きる人間の歩いた道には跡が残る。汚い血の滲んだ跡が。君の能力のこと、みんな知ったらどう思うかな。やめて。言わないで。そうだよね。困るよね。やっぱりちゃんと自覚してるんだね。自分は本当は一人なんだって。安心してよ。誰にも言わないから。君がおとなしくしているうちはね。君の方が気をつけてよ。あの子にバレないように。That kid? I glanced in the direction where Washi gestured and saw Heishi. 今の君を合わせるのはまずいね。俺が適当に相手しとくから、その間に逃げててくれるかな。俺があの面倒な能力を持ったワンコちゃんを生かしているのは、君がいい子にしてるからなんだよ。正直に話すとね、あの子が能力で全員にバラしちゃうような展開が一番困るんだ。君たちの中にね、すごい能力者がいるんだってさ。誰かはまだ分かってないんだけど。I suppose he means Go Harbor? From the information he gave me, that meant it wasn't Kakeru or Mikoto, or someone even more powerful. 本当はね、すぐにでも戦いたいくらいなんだよ。きっといい線いくと思うんだ。Is it all you care about at this point? 何人かは殺せる。でもまだダメなんだよ。夏彦の頼まれごと終わってないし。
頼まれ事って何？この船にある機密データ、ある場所に行くために必要なんだ。殺し合いをするにしても。 That killing can't ever happen. I won't let it happen. ねえ、俺がなんでここまで手の内を明かすかわかる？君のこと信じてるからだよ。ほら、ワンコちゃんが見てる。早く逃げないと俺たちの企みがバレちゃうよ。 I'm not on your side. I let all the anger that I couldn't voice pour out inside my heart. 大丈夫だって。うまくごまかすよ。君を怒らせるのは一度や二度じゃないし。ね。I can't believe I'm running from him. どうしたんですか？ため息なんてついて。 Yeah, this is a chapter where they all complain about their boyfriends. 別に。 That's a love interest. 本当ですか？あなたもどうしたのよ。私何も言ってない。これだけ一緒にいるのよ。相手が元気ないことくらい。それに兵士が落ち込んでたわよ。あなたに My August. Well, they only become happy. Well, they have a few happy moments in between. But they have a lot of conflicts with their love interests, so that's sad. And I mean, they do have happy endings, so yeah. It's not all bad. お二人とも何か悩みでも。 But this scene literally exists on every route. And all of the three just complaining about their love interests. Yeah, they like stuffing. That's true. That's true. So, man, how are they hanging? I don't know. Very lonely without you, Gomi. But I'm glad you're up now at 9 p.m. Yeah, well, how was your day? Happy Wednesday. Pretty low. Yeah, very low, actually. Yeah, insanely low.私に悩みなんてあるわけないじゃない。そうなんですか？そうよ。悩むよりも行動に出るわ。立ち止まっている間にも時間は進んでるんだから。おお、さすがみことちゃんです。私なんていつも悩んでばかりで。I want to play as Rude! こんなこと言ったら Jesus Christ. 嫌われないかなとか。人と一緒にいるというのは、それは私も思う。本当で Being す with か？ people is always complicated. That's うん。何もしないとホッとする。でもその後、後悔もする。はい、私もそうなんです。口に出さなくても。 I'm doing well now. Oh, because you slept? Or is anything not good? なんでもない。確かにそうですね。気持ちがそのまま伝えられたら言葉にするのは難しくて。It's almost the same dialogue. 何？みんな兵みたいになりたいの？ Have fun, Lynn. Not good earlier? Oh no. But you're doing better now? That's great. I mean, I have these days as a woman where I also feel better once I've slept, I don't know, 6 hours. Understandable. いつきさん。いや、裏若き乙女たちはいろいろ悩みを抱えてるんだね。It is the same scene as before. いつきさん、今話してたことは誰にも言わないでください。どうしようかな。そんな。2人とも、も
冗談だって。放っておきなさい。暇を持て余して私たちをからかおうっていう魂胆よ。そんなことないよ。俺は女の子の味方だからさ。鏡さん、嘘の持久力なさすぎ。まあいいじゃない。よくないわよ。ここに何の変哲もない阿弥陀くじがあります。阿弥陀どれか好きなのを選んでください。Amida Kuchi Ghost Like Game. That's what it's called. I already called it the letter game. Or stairs game. Amida Kuchi Ghost Like No way I keep this in mind. 嫌な予感しかしない。いつき、あなた本当に何を考えてるの？お嬢さん方が選ばないんなら俺が選ぶよ。なんだか知らないけど、自分のことを人に決められるのは嫌いよ。はい、ありがとうございます。結果は、いつきさん、結果は何だったんですか？いい？何よ？ He just made this so he could decide what they become in their dream. Actually, that's interesting. これが鏡さんの暇つぶし。最初から教える気はなかったってことね。はい、さよなら。結果発表は今夜ね。System message. The upcoming portion of the dream scene will be. I still have to play it. It's always different. It's different in every route actually, and they say it's mostly the same. It's not mostly the same. It's actually quite different.おい、こっちこっち。こっちだよ。そうそう、おいで。Okay, the outfits are the same. 何？これは何なのよ、これは。わかりません。この声は。And he's a kitty cat. Okay. 猫。 Same as before. ごまかさないで。Wonderful. 落ち着いてください。ここは私が何とかする。 Cat lover. ちょこ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 ななみちゃん、やめて。ちょこ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 。さあ、これで。それができないんだな。どうして？君たちは大切な人を見つけ出さないと帰れないんだよ。He's matchmaker. 大切な。シンデレラの世界はお嬢さん。白雪姫の世界は小春ちゃん。大団円目指して頑張って。大団円？あ、いや、説明は。それじゃ、バイニャン。バイニャン。バイニャン。ちょっと、いつき、逃げ。ダメ。困りましたね。童話？何よ。鏡さん。ほっと悪い。いじ。それで、果ては赤届お久々。あ、いい？途中でと分かっ。 Okay. But now it should be different. I don't see Kagami anywhere either. Something brushed against my foot. As I looked at it, I noticed a small container. When I opened it, a fragrant aroma tickled my nose. これは音丸さんの好きなクッキー。どうしてこんなところ I actually don't think I ever saw Heishi in this dream. I shouldn't be poking around in things that someone else dropped, but... Not only were there cookies in the container, but there was also a piece of paper. A simple map was drawn on it. Could this be the delivery that Koharu was talking about? みことさん、別の世界に行ったんじゃなかったの？ちょっと寄り道よ。That doesn't sound right. She's come way too far to be taking a detour. 大切な人に会わなきゃいけないって、いつきのやつ言ってたわよね。うん。あなた、兵士のところに行くの？どうして？言ったでしょ？
これだけ一緒にいるんだから、相手のことくらい口に出さなくてもわかるって。仲良くしている時も、喧嘩している時も、流れる時間は変わらないのよ。みことさん。でも後に残るのは前者。楽しい思い出だけよ。たとえ離れても、その思い出が支えになるんじゃないかって。Is Mikoto concerned about me and Heishi? Just like you are concerned about Mikoto and Itsuki. Same, same. Must be because she knows about our argument. And that I've been desperately trying to avoid him. みことさん、ありがとう。やめてよ。お礼を言いたいのはこっちの方なんだから。前に私の話を聞いてくれたでしょ。Her problems. Does she mean that night when we talked about Kagami? 要はそれだけよ。I already erased Meishi's memories. There's no taking that back now. But that doesn't mean that everything is over yet. I don't want to waste the time that I could be spending with him. I tightly clutched the container that held the cookies. I want cookies. It was definitely not a coincidence that this container was on the ground near me. They were tomorrow's favorite cookies. I was certain our mission was to deliver this to him. So he's the sick grandmother? In my own way, I will protect Otomaru all the way until the end. I will make up for you erasing his memories. And then, with him, I will. 俺はお前のことが好きなんだ。私も言わなきゃ、伝えないと。私。That's Ron. Based on the map, there should be a hut once I exit this forest. I feel I can get away to tomorrow as long as I just keep running. I sense someone's presence. おい、そんなに急いでどこに行く気だ？その声はしくりさん。答えろ。まさかオトマルのところに行く気じゃないだろうな。姿を見せない人に問われても答える義務はない。うるせえ。声が聞こえるならそれでいいだろう。礼儀がなっていない人とは話せない。It's just too cute. I can't. Oh my god. Is it hair? Has his hairstyle always been that pointy? He had ears standing up, complete with white, very soft-looking tufts of fluff. Flashy. おい、これでいいだろう。俺の質問に答えろ。私がどこに向かおうとあなたには関係ない。結局答える気ねえんじゃねえか。Ears began to twitch as if they were somehow linked to Shikuru's emotional state. They didn't look like dog ears, but they were too small to be cat ears. I thought they looked more like wolf ears. I'm sure there are no other wolves that are this unimposing. おい、言いたいことがあるならはっきり言え。It's too cute, I can't handle. I want to touch. 別に何も。ああ、そうかよ。じゃあこっちの質問に答えろ。お前、おとまるが、好きなのか？あなたには関係ないと言ってる。お前、変わったな。昔会った時は何も喋らねえ。能面みたいに無表情だったってのに、おとまるの影響か？おとまるさんはこんな私にも笑いかけてくれる。とても優しい人。あの人に少しでも近づけたらと。だったらなんであいつの記憶に手を出した？あの能天気が何かやったのか？いや、たとえ何かがあったとして
人の記憶をいじっていい理由にはならねえ。記憶を消すってことは。あなたの言うことは何も間違ってない。でもそれは音丸さんも同じ。だから私は彼にも謝りに行く。謝る？音丸に記憶を消したことを言うのか？言わなきゃいけないから。謝って何になるんだよ。それで元に戻るのか？戻らない。でも謝らないと。始めることも終わらせることもできない。だから私は行かなきゃいけない。お前、この世界を何だと思う？ It was a sudden, unrelated question. He asked it so forcefully I knew there had to be some reason for it. おそらく鏡さんの能力だと思う。一度に大勢の人間に同じ夢を見せる能力。違う。奴の能力は夢を見せるだけの力だ。His power is to enable someone to see a specific dream. He was obviously certain about that. Did Kagami tell Akito what his power was or something? In that case, it wouldn't hurt to learn more about how this dream is set up. 夢を見せる力。私もそう言ったつもりだったけど。お前は一度に大勢の人間に同じ夢を見せる能力って言った。一度に大勢の人間の心に影響を及ぼすのは鏡の力じゃない。音丸の力だ。どういうこと？奴はどういうつもりでこんなことをやってると思う？単なるお遊びだと思うか？これは奴にとっての実験だ。能力と能力を掛け合わせることが可能なのか否か。 What? まさか。音丸の能力の規模次第では不特定多数の人間に鏡の夢を見せることができるだろう。労力使わずに洗脳なんてこともな。音丸さんも鏡さんも洗脳なんてしない。そんなこと絶対しない。なことは分かってるけど、あいつらがやろうとしなくたって世界に命じられれば。知らない。Maybe he stumbled across the same idea, maybe he didn't. But Akito opened his mouth and gave voice to the same painful connection I had made. お前と音丸の力を掛け合わせればどんな効果を生むと思う？ Oh. Yeah, now I understand how the world works. お前がどういう理由で音丸の記憶を消したのかは知らねえし、音丸とお前が仲良くやってたのは知ってる。それ自体は俺は何とも思っちゃいなかったけど、こうなったら話は別だ。不特定多数の記憶を奪う力。俺はお前の力を知ってる。俺にとっては憎くて仕方がねえものでも、国にとっては喉から手が出るくらい欲しいものなんだろうってことだ。私たち能力者は世界各国の特使としてこの能力を平和のために生かす。I'd always been dubious of this mission. How could my power to erase memories ever be used for world peace? Could there be any just way to use a power that can only steal things from people? It would always been something that ate at me. だってさ、同じ国に行くことも絶対ないってわけじゃないだろ。世界だって別に鬼じゃねえさ。俺と同じ夢見ないか。Otoma's words were so brilliant and precious to me before, but now they started to blur and fade, like they had already been withered away. Tomorrow night together, the two of us might end up erasing so many memories from so many people. We don't want to do something like that.
I would never even consider it. But even we ourselves didn't wish for it. I wonder how we'd react if the word directly commanded us to do it. Good thing it doesn't. You just give back your powers and the word does everything. I didn't know if I'd be able to refuse a direct order from them. The same way that I caved in when my father ordered me, or when Don threatened me. That sound. A gun? Don't tell me. Akito collapsed in place. The vibrant green surrounding us had been splattered with vivid red blood. 久しぶりだな、人を撃つのは。ああ、Ah, he 違う。 finally actually has 人じゃない something on. 狼だったね。He's an asshole. If only he wouldn't be this good looking. 室星さん、どうしてこんなことをしたの？仕事だよ、仕事。仕事。I wasn't sure if he was referring to his job in his dream or in reality. I was certain about one thing though. Whether in a dream or in reality, this jerk was my enemy. 狼を殺した後は、君をあのワンコのところに送り届ければいいんだったかな。あ？逆かな？君がワンコのところに行ってから、それから狼を殺すんだったっけ？ま、どっちでもいいか。さあ、おいで。送って行ってあげるよ。いや、行かない。どうして？あ、もしかしてさっき彼が言っていたことが気になるの？一度に多くの人の記憶を消すなんてすごい力だよね。He's got some kind of weird obsession with that power, but okay. So now he not only knows my power, but he knows Otomaru's and Kagami's too. いいね。そんな力を手に入れたらどう使おうかな。国一つ滅ぼすのも簡単そうだよね。I had the cold object to in my head. I had just witnessed how frightening this thing could be. There's only a dream, so Akito has to still be alive. If that's the case, why is he still in a heap gushing blood? Why isn't he getting up? There's so much I do not understand. Can't even move. さあ、行こう。君の大事な人のところに。If I go to where Otomaru is now, he might. I don't want to erase any more memories. I need to put an end to this right here. 私は音丸さんのところには行かない。ダメだよ。行かないと夢はいつまでも終わらないよ。それでいい。私の力を封じ込められるならそれが一番だから。じゃあみんな殺してしまおう。夢を見ている隙に。この夢には強制力があるみたいだね。夢の能力者が決めた独自のルールのもと。でも俺はそのルールが適用されないみたいなんだ。どういうこと？俺はこの夢からいつでも抜け出せるってことだよ。What? Why? How? Why is he the only one not affected? 俺には大事なものがないからかもしれないね。Don't look so sad. 俺一人夢から覚めて眠っている君たちを殺すのもいいかもしれないね。やめて！お願い。みんなを殺さないで。君が俺と一緒に来てくれるなら言うこと聞いてあげるよ。この前も言っただろ。君の力が欲しいんだって。私はあなたを許さないと答えたはず。あなたの言うことなんて聞かない。世界の言いなりにはなるのに。ほら、このまま船に乗って目的地に着けば君は権力者のいいようにされるだけ。何を言ってるんだ？君の力の生かしようなんてそれ以外ないじゃないか。国を支配したり権力者にとって不都合な事実を消したり。君は臆病な人間だ。あの時ワンコの記憶を消したのが何よりの証明になった。自分のせいで誰かが傷つくことが怖いんだろう。その恐怖を拭うためなら
人の記憶を消すことは君にとっては何でもないことなんだ。違う、そんなことない。嘘。もう慣れてるんだろ、能力を使うことに。もし君が本当に違うというなら、能力者を皆殺しにすることが目的だったんだけど、でも今なら目的を果たして船を降りることもできる。 He smoked as he said this. I didn't have any clue what this classified information he was talking about was. Be that as it may, he already had accomplished one of his objectives, and now he was about to complete another. Maybe I'm the same type of person as this man. I dreamed of living a better, brighter life before. But my past had been discovered again by someone who lives in the darkness. The reason he might be able to see through me so easily is because he's lived his life the same way. Everything he said is correct. I'm a coward. Erasing the memories of a large number of people, it's hard to believe that Otomaru and I could actually manage to do that. 君が俺と一緒に来るなら誰も殺さないよ。君のために傷つく人は誰もいないんだ。Yeah, no. Power great enough to destroy a country? Couldn't help but fear being abused. And if we needed to prevent that from happening. But it's wrong to go with him. 行かない。はあ、そんなに世界の言いなりになりたいんだね。ナナミ！音丸さん、どうしてここに？お前の感情が流れ込んできたんだ。それから、アキトの気配が消えたから。Yeah, he's kinda dead. Drummer cast his gaze downward. Then he sadly looked over at the flowing blood. 赤ずきんを襲う狼を退治する漁師。まあ役柄的には間違っちゃいないけどさ。夢の中で殺されるなんて、お前もついてないな。安心しろ。今俺が悪夢から解放してやる。Just as Otomaru said those words, Akito suddenly disappeared. The blood that stained the area vanished too. なるほど。狼くんの接続を切ったのか。So he is 君は involved ケー with ブル the みたいな stream. ものなんだね。ロン。何をそんなに怒ってるのかな。俺は何もしてないのに。ロン。これが夢だろうが。俺はダチが死んでるとこなんか見たくねえんだよ。それにナナミが怯えてる。こいつを悲しませる奴は、たとえ相手が世界でも神様でも許さねえ。何がおかしい？ああ、笑ってごめんね。でも君、精神感能力なんて大層な力があるのに、肝心なことは何も分かっていないんだね。何？彼女が怖がっているのは君だよ、ワンコちゃん。さて、狼くんが目覚めたのなら時間切れだね。さようなら。白縫いななみちゃん。The moment he said my name, Lon disappeared. He vanished from the dream world exactly the same way Akito had. My boss is out of the dream world. As Shukurina, that means here. 音丸さん、私も夢から出して。待てよ。お前、俺のこと怖がってるのか？それは。違うよな。あいつが適当なこと言っただけなんだよな。なあ、答えてくれよ。音丸さん、お願い。夢から出して。まさか、ロンを追いかける気か？俺よりロンのことの方が気になるのかよ。 Obviously not! あの人は内部犯なの。内部犯？ロンが？このままここにいたらみんなが危険。早くあの人を捕まえないと。現実に
Otomaru broadcasted the message to everyone, so when I reached the hallway, the others had already gathered there. We immediately started searching for Ron. However, was nowhere to be found. Could he have escaped already? Maybe his partner came to get him from the ship. If that's the case, it's pointless to search. ナナミ、今日はこれで切り上げよう。明日朝一で会議するってさ。わかった。お前、俺に言うことないのか？ There's actually quite a lot that I want to say to you. I'll start with the most important thing. おとまるさん。あの夢は、鏡さんとあなたの力で見せたもの？ああ、そうだよ。樹が確かめてみたいことがあるって。けど今はそんな話どうでもいいだろう。どうでもよくない。あなたは気づいてないの。これがどれほど恐ろしいことかということに。何がだよ。あなたと鏡さんが一緒になれば、会ったこともない世界中の人に夢を見せられる。世界中の人が同じ夢を見て、その夢の中で神だとでも名乗れば。俺も樹もなっぺ天使みたいな真似はしねえよ。そして私とあなたが一緒なら、私は人の記憶を消すことができる。対象者に触れればとても簡単に。記憶。おとまるさん、あなたの力があれば、私は人に触れなくても記憶を消せるかもしれない。今の鏡さんのように能力を掛け合わせて。さっきから何言ってんだよ。人のことペテン師みたいに言いやがって。俺はそんなことしねえし、それは樹もお前もそうだろ。できるできないなんて関係ねえよ。俺たちのやる気がゼロなんだから。世界に命じられても。ああ、そうだ。んなことやるくらいなら死んだ方がマシだ。それはダメ。おとまるさんには夢がある。家族を持つ夢があるのに、死を選ぶのは間違ってる。それに私は命令されて抗う自信がない。だって私はもうあなたの記憶を消してるから。 Thank you. 俺の記憶を。いつ、どの記憶を消したんだ。こんなひどい人間とおとまるさんは一緒にいるべきじゃない。私たちは離れた方がいい。ふざけんなよ。お前と離れてみる夢なんかもう俺にはねえよ。俺はお前が好きなんだ。だから離れるとか言うなよ。話して。話さない。話すもんか。私はあなたのことなんて何とも思ってない。みことさんや鏡さんが幸せそうなのを見て、あなたは勘違いしてるだけ。黙れよ。それ以上言うな。好きなんだよ。本気で嫌な感情も受け止めてくれる。俺のこと分かってくれる。分かろうとしてくれる。お前じゃなきゃダメなんだ。お前しかいないんだよ。だから。Hey. I've thought a lot of things since I got here. One of the things that are important is for someone else to really understand your true feelings. I've also learned that in order to do so, you mustn't be afraid of being misunderstood, and be sure to give voice to your feelings. I also learned these things thanks to being with Otomaru. It's because I was always overflowing with emotion that I wanted to convey to him. And now, I had just learned another new thing. The art of lying, how to lie to someone not to protect them. It's not yet too late, Otomaru hasn't gained
regained his memory of what happened that night. I still have a chance to leave. 私はこれ以上あなたと一緒にはいたくない。私は自分の能力が嫌い。大嫌い。この力が増長するなんて絶対に嫌。そんなことになったら私は自分の存在を。ナミ。だから音丸さんとは一緒にいたくない。That was cruel as hell. I hope he doesn't see through it. I guess people just normally hurt when they say something they don't really mean. And if I think about all this, my thoughts will be detected about tomorrow. I need to forget it. That's not working too well, is it? Oh, the TV. Oh, don't watch it. Okay, sad. なるほど。大体のことは分かったよ。あなたが会った男、その特徴から言って襲撃犯に間違いないわ。恐ろしいからくりを持っていたでしょ。大丈夫だったの？嘘つけ。大丈夫じゃねえから音丸の記憶を消せっていう脅しに屈したんだろう。そうならそうって言えよ。ごめんなさい。謝るな。てめえは悪くねえよ。アキト、それは怒鳴りながら言うセリフじゃないよ。True. As if anything would happen if I were to yell, "She up now!" Nothing. ロンはどうして船を出て行ったのか。目的を果たしたからか。それともアキトや兵士にまで正体が知られたから。兵士、お前もナナミと一緒に夢の中でロンと会ったんだろう。兵士、聞いているのか？俺は何も知らねえよ。そうか。ではナナミ、お前はどうだ？ I shared everything I had discussed with Ron. Everything aside from the stuff about my life. One seemed to know anything about the classified data he said was one of his goals. Then there's... あの人は能力者を殺すことが目的だと言っていた。目的を果たしたかったけど状況が変わったから離れなくちゃいけないと言っていた。状況。他に何か気づいたことはあるかい？アキトはお前は死んでたんだってね。Ah, I've never met a nicer person than Kakuro in my life. Wait. Oh boy.嫌な言い方すんじゃねえよ。ああ、役立たずの方が良かった。It gets worse. 本当に腹立つ野郎だな、てめえは。まあまあ、とりあえず被害者はいないんだ。目的を果たさせなくてよかったと言うべき。なんもよくねえよ。へえ。Tomorrow's furious. I feel like I should at least apologize. Apologize for not saying anything. ごめんなさい。今まで何も言わなくて。そろそろ昼食の時間だね。That just didn't go very well. 今日のところはこれでお開きだ。何か気づいたことがあったらまた言ってくれ。室星のこと、俺がお前を責めたから言わなかったのか。違う。あなたは何も関係ない。ななみちゃん。
ななみ、昼食に行くわよ。今日量多めに作りすぎたの。あなたが On this route, 片付かないわ。 Natsuki doesn't get his hand on Mikoto. Apparently. Ever since that day, Heishi and I had grown pretty distant. We avoid eye contact and don't speak to each other. We rarely even hear each other's voices. If Mikoto and Koharu weren't thoughtful enough to join me for meals, I'd probably just be eating alone. Again. They would be just like before I got on board. 船内の電力供給に不具合が生じたため、空調も一部機能しなくなったと政宗さんが言っていました。 Time to get naked. じゃあ、このセミの鳴き声は何？あ、これは雰囲気が出るからと君がひよこさんに頼んだんです。偽物だそうですが、何が雰囲気よ。暑いし、空気は重たいし。空気、そうですね。あのバカみたいに明るいところ、イライラしてたけど。ななみ、何？なんでもない。あ、食堂はいつも通り快適だと政宗さんが言っていました。本当？だったら、ななみちゃん、行きましょう。こんなに暑いと甘いものが食べたくなりますね。Actually, when it's hot, I don't feel like eating anything. あなたの場合はいつもでしょ。 Okay, that makes sense. まあ、私も同じだけど、あなたたちと一緒だとつい食べ過ぎるのね。何かお菓子があると嬉しいですが、あ、でもなくても作ったらいいですよね。ほら、アキトくんに教えてもらったクッキー。 Reminds me, today I bought King Namaxi King. I haven't had those in years. そうね。ななみ、あなたもクッキー好きだったもんね。Cookies are great. ななみちゃん、あ、なんでしょう。あそこ。 Wait, what? 気持ちいい。Wait, it's Itsuki, Heishi, Senri, Kakeru, and Akito. Oh, damn it. はあ、やっぱり暑い時は水浴びが一番だよね。 My favorite is not even there! Don't be mean to me! Oh, so unfair. Oh, man. I guess I suppose I don't mind the side, okay? 水浴びはいいが、なんだこの服。水に濡れても重たくねえぞ。水着だよ。さすがに全裸で泳ぐわけにはいかないだろ。 Wait, where's the water? ひよこさんに作ってもらったの。Oh, that's a cutie. げ、ここってひよこだけじゃなくペンギンもいるわけ？うわ、怒った。 I didn't know this route was so spicy. 元丸さんは泳がないんですか？気持ちいいですよ。兵士もおいでよ。向こうまで競争しよう。 I doubt he's going to talk. 何やってるのよ。何って見たらわかるだろ。水浴びってどうしてこんな公衆の面前でやってるのよ。だって暑いし。暑いからって何でも許されるっていうの？うるせえな。別に全裸ってわけじゃないんだから、これくらいいいだろう。 Yeah, he's not in a good mood. 何言ってるのよ。不必要な露出をするなんて絶対に許されないことよ。ああ、だったら必要になった時に動揺しなくて済むように今しっかり見とけよ。見物料は取らないからよ。Okay. いつきならあそこ。最低。Whoops.
お前、落ち込んでる時は口悪くなるんだな。黒い。おとまるさんが黒いです。涼しいですね。 She literally just punched him. みことちゃん、何をされているんですか？結界張ってるの。食堂に結界って？あの男どもが入ってこないようにするの。私たちはここで和やかに優雅にお茶会を。小春、茶菓子の準備を。 She really can't take the side of naked men. はい、待っててくださいね、ななみちゃん。美味しいクッキー作ってきます。また話さなくなったわね。船に乗った最初の頃に戻ったみたいだわ。こういう時こそ甘いものの力です。ええ、そうね。Aishi has been angry this whole time. もう大丈夫だからな。Tomorrow is always avoided affecting his surroundings with suspicions or anger by simply dismissing all of it. But now his mood was constantly foul. It's all my fault, but I can't even go apologize to him. Because the fact is, I still shouldn't be with him. What the hell? 何これ、さっきまで忌々しいくらいまで晴れてたのに。外の様子を見てくる。みことさん、結界を解いて。ええ。開かない。どうして？いつもは前に立ったら開くのに。おい、大丈夫か？政宗さん。兵士の力を借りてお前たちに語りかけているんだ。今この船は誤って大型の積乱雲の中に入ってしまったんだ。Cumulonimbus? そのせいで一部電力が落ちてしまって、お前たちのいる食堂の扉も開かなくなってしまっている。そんな。今復旧に向けた作業をしている。そんなに長くはかからないはずだ。政宗さん。やっほー、3人とも大丈夫？兵士の声って不快に思っても耳を塞ぐことができないから迷惑よね。 Thank you. あー、また雷だね。お嬢さんのことだからめちゃくちゃビビってるでしょ。ビビってなんか。 Oh, she doesn't like thunder. ビビってなんかないわよって言うんだろうけど、二人とも俺が行くまでよろしくね。何よ、人のことバカにして。きっといつきさんなりにみことちゃんを元気づけようとしたんですよ。ひどくなってきたみたいですね。なんであなたたち平然としていられるの？こんな大きな音が鳴ってるのに。私は雷はそんなに怖くないので。私も。大丈夫ですよ。政宗さんがきっと何とかしてくれます。This went on for a while, but eventually the thunder started to subside. Then rain started to pour. Instead of the usual mix of shatter, all we could hear was the sound of rain hitting the ship. 小春さん、眠いの？すみません。この状況でよくそんなこと言えるわね。言ったそばから。 I wonder how Aishi's doing. Even I tried not to think about him. I end up doing exactly that. Aishi, the time I spent with him was a mere fraction of my lifetime. There was so much more of my life that I'd spent without him being a part of it. Doesn't make any sense at all, and yet I couldn't imagine a future without him. どうしたの？ドアの様子見てくる。おとまるさん。
A human silhouette was visible through the glass. The shadow undoubtedly belonged to Tomaru. 待ってくれ、ナナミ。今お前にだけ話しかけてるんだ。少しの間だけでいい。雷大丈夫か？閉じ込められちまって大変だな。今政宗とか空田が直してるって。でも政宗のやつ不器用だからさ、空田の方がよっぽど役に立ってるんだってよ。Oh, it's just too cute. すげえよな空田。さすが未来から来ただけあるわ。やっぱダメだ。いつも通りにはいかねえわ。俺今さ、頭おかしくなるくらい気持ちがぐるぐるしてるんだ。抑えようとしても抑えらんなくて。カケルはさ、被害者が出なかったからいいって言っただろう。俺は論が許せない。それにお前のこと気づいてやれなかった自分自身も。お前が自分の能力を嫌ってること分かってた。それなのにごめんナナミ。俺が守ってやれなかったせいで。Why are you apologizing to me? I'm the one who did something terrible to you. I erased your memory. なんでそんなに自分のこと責めるんだよ。もしかして He can even feel it through the window. 俺の記憶を消したことが Glass? 原因か。 Oh, really? もう気にすんな。俺は何とも思ってないよ。そりゃちょっとびっくりしたけどさ。お前を好きな気持ちはちゃんとここにあるんだ。俺さ、考えたんだ。目的地に着いてからのこと。俺にはこの力がある。離れてもお前に気持ちは伝えられる。一緒にいなくても好きでいられるんじゃないか。そんな風にも考えたんだけど。俺、好きな女と離れ離れでもいいなんて思えないから。抱きしめたいし、キスもしたい。その先だって。だからやっぱり離れるなんて無理なんだよ。今そこにいるんだよな。このガラスの向こう。でもさ、お前に触れられないだけでお前が遠く感じるんだ。Aremi could have said something that we should make good memories now. I couldn't live that way. Memories alone aren't enough for me. I need him with me. Smash the glass. Oh. おとまるさん。なあ、ナナミ。俺と同じ夢見ないか。Tomorrow hit me with the same question he'd asked that night on the rooftop. 俺はお前のことが好きだ。一生大事にする。だから一緒に逃げよう、ナナミ。Run, run. ここで幸せになれないんなら他のとこに行けばいいんだよ。俺絶対お前を幸せにする。誰からも守ってみせるから。As long as the two of us are together, there's potential for a tragedy, where we erase the memories of countless people. That's how dangerous the combination of our powers could be for everyone else in the world. And there are people who would desperately want that power. Might be used to take away people's lives or easily turn them into empty shells. So then, where would tomorrow and I possibly be able to live together? Staying on the ship means that we're present in that much danger. Maybe we should do as he said. I was thinking, no, that's definitely not the right answer. そんなの無理に決まってる。離れたらこうやって話すことも触れることもできないんだぞ。お前は嫌じゃないのか？いや、だけど
れじゃ私はあなたを反逆者になんてしたくない。他なんかいるわけないだろう。俺にはお前しかいないんだ。お前じゃなきゃダメなんだよ。なんでこんだけ言ってもわからないんだ。だって私たちの能力は。だってもクソもあるか。俺はな、ミコトが全裸で襲ってきても拒否する自信あるぞ。Yeah. What? いてーなんで私が全裸になってバカを襲った挙句拒否されることになるのよ。例えが最悪だよね。みことさん、鏡さん。君たちは声がでかいんだよ。密談は場所を選ばないとね。But nothing with him is ever really private. ななみ、おはよう。ちゃんと起きてるか？おーい。起きないとチューするぞ。Okay. は、起きた。Yeah, yeah. よ Hey, く we're ちゃ getting んと起 puddles きた again. な。それじゃ、Hey, ご褒美 what? のチ You ュ just ー said を。you don't. おお、なんでクナイ出すんだよ。着替えるから出て行って。手伝いはいらない。How bold! お、やっと着替え終わったか。出て行ってって言ったのに、なんでいるの？安心しろって覗いたりしてないから。そういう問題じゃない。だってさ、二人きりの時じゃないと話せないだろ。俺たちの逃避行について。腹が減っては戦ができぬ。そんなこと言ったってもう時間ないんだぜ。政宗から聞いただろう。町に降りるのはあさってが最後だって。その日を逃したらもうチャンスはないんだぜ。まさかまだ迷ってるとか言わないよ。逃げ切るためのさ。ああ。Nope, we eat. おい腹の虫、今真面目な話してんだぞ。だから言ったでしょ。話すのはご飯食べてからがいい。はあ、なんか気が抜けたらめちゃくちゃ腹減ってきた。今日のご飯は小春さんたち。楽しみ。そうだな。おはよう。あなたたちにしては早いじゃない。おはよう、みことさん。お腹空いたから早く目が覚めた。二人ともあなたたちって気が合うのね。鏡さん、おはよう。ああ、おはよう、ななみちゃん。こんなところで立ってても食事は出てこないわよ。うん、行こう。はーい。拉致が開かないわ。What's going on? おとまるさんか鏡さん、お醤油取ってもらえませんか？なんでそんなに怒ってるんですか？お醤油取ってほしいって言っただけなのに。ああ、俺が取ってやるから泣くな。ほら、樹と兵士はまだあの調子なのか。そうですね。あの停電以来ずっとでしたよね。はあ、あの二人の殴り合いを止めるのは骨が折れ Why た are ぞ。 they getting into fights? いつもはあんなに仲が良かったのに。ああ、どうしたのかしらね。まったく、もうすぐ旅も終わりだというのに。Toro and Kagami, the two of them hadn't spoken for days now. The atmosphere on board used to be lively and cheerful, but there was no trace of that now. This was the first time I'd seen them like this.
Three of us used to get along really well. Kagami was paired up with Mikoto, and then I chose Heishi as my partner. Even after that, Kagami and Otomaru still stay close. I think they're the bond stronger than just friends, maybe even best friends. So seeing them both acting like this now made me very sad.もう、なんなんだよ。無理やり引っ張ってきやがって。そうでもしなきゃ、お前は逃亡宣言し続けるだろう。別に大丈夫だろ。誰もいなかったし。俺が近くにいたことも気づかなかったくせに。さっきも言っただろう。密談は場所を選べって。逃げるって、あなたたち本気なの？ああ。逃げなきゃ俺らは一緒にいられないんだ。どういうこと？いいわ。言いたくないんだったら聞かない。珍しく聞き分けがいいね。見ていられなかったのよ。二人ともここ最近すごく辛そうにしてたから。私はあなたたちのことを応援するわ。できることがあったら手を貸すから。みことさん。さすがみこと。ほんとお前っていいやつだよな。あなたのお調子者っぷりにはかなわないわ。さっきはあんなこと言ってたくせに。はは、ごめんごめん。平和、どうやって逃げるっていうの？まずなんとか理由つけて町に降りるだろ。それで人混みに紛れてそのまま逃げ切る。甘すぎでしょ。お前は世界を相手にするんだよ。そんなの分かってるよ。いや、分かってない。どれだけの追っ手が来ると思う？んだよ、いつき。お前、俺たちは逃げ切れないって言ってんのか？ああ、そうだよ。んだと？どこに逃げる？どうやって守る？それさえもはっきりしてないのに、幸せだなんだ言うな！いつき、何もそんな言い方しなくたって。へえ、お前の力は無力だ。巫女みたいに守る力に長けてるわけでも何でもない。考えなしに逃げるなんて鬼ごっこする子供と同じだよ。うるせえ。お前は甘いんだよ、本当に。自分だけの力で逃げられるわけがないんだって。うるせえよ。何決めつけてんだよ。人のこと子供だなんだ言いやがって。分かってるよ、逃げることがどれだけ大変なことか。けどこいつと離れるよりはマシなんだよ。おとまるさん。お前が本気だってことは分かってるけど、どれだけお前が命を懸けようとも叶わないことだってあるんだ。へえ、お前は一人で生きていくわけじゃないだろ。一人ではできないことでも二人ならなんとかなるかもしれない。まさかナナミの力を使えって言ってんのか？そうでもしなきゃ逃げられるわけないだろ。ふざけんな。こいつは自分の能力が嫌いなんだよ。これで苦しんできたんだよ。安心しろナナミ、絶対力は使わせないからな。だったら逃げるなんて無理だ。諦めるんだな。boys. 二人ともやめなさい。ナナミ、誰か男を呼んできて。Ever since the conversation, Kagami and Otomaru hadn't spoken directly to each other. I completely understood what Kagami meant. Everything he said was out of concern for us. I was sure that deep down inside, Heishi understood that too. We'll land in the city in 2 days. Wait and take the winner out. But that was not my favorite. I mean, Heishi's rule is kinda okay. It's cute at best. Who's out and about at this hour? Heishi? Heishi. どうしたの？こんな時間に。今日 And besides, I mean, they don't really need to take each other out. I mean, you can just do it with both. 入ってもいい？
Jesus Christ. お腹空いてない？クッキーあるけど。なんでこんな時間から甘いもんは食わねえよ。また話の途中でおとまるさんのお腹が鳴ったらいけないから。もうならねえし。っていうかさ、そのおとまるさんってそろそろやめない？どうして？どうしてって、お前もおとまるさんになるんだぞ。He made a point there. なあ、下の名前で呼んで。なあ、お前は俺についてきてくれるよな。もう少し考えてからの方がいい。鏡さんもみことさんも協力してくれているんだから。協力？いつきは反対してるだけじゃん。違う、反対じゃない。心配してくれてるの。お前ほんと変わったな。相手の気持ちをそこまで組めるなんて。でも俺は頭では分かっていても、お前さ、俺のこと怖いの？感情が伝わってくるんだよ。恐怖や不安、悲しみ。俺はお前に能力を使わせない。二度と辛い思いはさせない。守ってみせる。だから俺を信じてくれ。信じてついてきてくれよ。おとまるさん、俺のこと好きなんだろう。Okay. 行かない。なんでだよ。世界が怖いのか？俺が守るって言ってるだろ。お前、俺の言葉が信じられないのか？そうじゃない。だったら今のおとまるさんは私と違う夢を見てる。何言ってんだよ。何も違わないだろ。俺がお前を守って家族に。違うの。私は辛い思いをしたくないからおとまるさんと逃げるんじゃない。おとまるさんと幸せになりたいから逃げるの。私だっておとまるさんのこと守りたい。力？まさかいつきの言ったこと真に受けてんのか？俺はお前に能力は使わせない。俺はロンとは違う。お前に辛い思いはさせない。おとまるさん、心配すんな。俺がお前を守る。何があっても。兵士、何かがあっちゃダメ。私だけが生きてたって意味がない。二人で生きて逃げるの。だから私もやらなきゃいけないの。Back then, it wasn't like Itsuki was trying to argue with Otomaru. He was trying to tell me to pitch in. If I did, no one could ever abuse my power. We would both survive. けど兵士、ずりーよ。こんな時に名前で呼ぶなんて。 But otherwise, you probably wouldn't even listen. Aww. お前の声で聞くと Snuggles on the sofa. 自分の名前がすげえいいもんに聞こえる。 The barbarian heat that was bearing down us started to simmer down. And its place was warm, calm and gentle, just like the smell of his that I loved. I placed my ear over his chest. I could hear the gentle thumping rhythm of his heartbeat. I wish I called him by his first name sooner, if it makes him less happy. 伝わってくる。お前の感情があったかいな。私も。 But what's going to happen? 俺大事なこと忘れてた。俺が逃げようって言った時、お前は悲しそうにするだけだった。俺は
それはお前が俺のことを信じていないからなんだって思ってた。だからいつきの言葉が痛かった。痛くて耳を塞いだ。お前に対してもとなってさ。俺ほんとダセえな。ダサくない。兵士はかっこいい。ほんとか？うん。俺だけじゃダメかもしれない。その時はお前の力借りていいか？いいに決まってる。Yay, more kisses. お前が好きだ。離れたくない。ずっと一緒にいたい。私も兵士が好き。なのに一緒に幸せになろうな。She felt the love I had for him at long last. It was a long road to get to this point, but now I was kind of glad that I took those detours. We hadn't figured anything out yet, and we hadn't even started our escape plan. Yeah, I don't know where it's going to end. Like, do they really run away? This route is so entirely different from the others. I'm so confused. But still, I felt like the path for us had opened. I was finally able to feel like we might just be okay. どう？竹長すぎない？大丈夫だと思う。お嬢ちゃんはいいのかい？うちはいいの揃ってるよ。私はいいの。今日の買い物はあの子だけだから。切れた。肩幅も合ってるし、丈も大丈夫ね。可愛いわよ。もうちょっとフリルとか花柄があった方が良かったと思うけど。私にはそういうのは似合わない。そんなことないわよ。まあいいわ。おじさん、このまま着ていくからお会計お願いできるかしら。はいよ。ああ、この今まで着ていた服はどうするんだい？捨てていいわ。 They're really going to run away. 行きましょう。あいつらが待ってるわ。Yeah. Okay. あそこカケルがいる。 So you get absolutely no idea about what the world is like? え、マジで？うっそ。お前な、ついていい嘘とダメな嘘があるだろう。もうこんな公衆の面前で喧嘩なんてやめてよね。だってこいつ。Oh. ななみ。ああ、ななみちゃん、かわいいね。よく似合ってるよ。俺より先に言うな。 This is not a competition. 別に先も後もないでしょ。ななみ、めちゃくちゃ可愛い。Okay. 声が大きい。ほら、人に見られてる。これ、私といつきでいろいろ買ってきたから。Mikoto took out a large package. ありがとう、みことさん。結局、あなたたちにはこのくらいしかできなかったわね。このくらいなんて、そんなことない。すごく感謝してる。小春さんにもちゃんとお別れ言いたかった。仕方ないよ。人に漏らせばそれだけ世界にバレる可能性だってあるんだ。それに小春ちゃんは。小春さん、どうかしたの？いや、なんでもないよ。多分他の奴らも町にいるはずだ。見張りがてら途中まで送っていくよ。Pass through here and get to the station, then get on the train and get off at the last station. Anxiety crept up on me when my mind wandered. At that moment, Heishi looked at me. Then he gazed into my eyes and smiled, saying, "We'll be okay." Couldn't just throw away my fear and doubt. It was something that Heishi and I realized that we'd have to accept and cope with. It's better to be brave and face these things. As long as we have that courage, we won't have to stop moving forward. ななみちゃん、少しいい？兵のことなんだけどさ、あいつってさ、ああいう性分でしょ。バカなりに人を気遣って
負の感情を切り捨てたり蓋をしたりしてきたんだ。激しく怒らないし深く悲しまない、そういうやつだったんだけど、でも今は違う。あいつはななみちゃんのことになったら自制が利かないみたいだ。気持ちが溢れるんだろうね。兵のことよろしくね。It can be really sweet when he wants to. It would be so sad if they had to part ways for while they were still arguing. Heishi was saying something to Mikoto with a serious look on his face. I wonder what they're talking about. この音、もう駅が近いのかな。ここまでだね。小春のことは大丈夫。私に任せて。いつか話せる時が来たら、私から話すから。ななみ、元気でね。みことさんも。ほら、いい加減あなたたちも喋りなさいよ。能力使って俺たちに話しかけるのは禁止だから。お前のことだから変な失敗するかもしれないし。話しかけねえよ。お前口軽いからベラベラ喋られたら困るし。Boys. それだけなの？男にかける別れの言葉なんて思いつかないんだよね。あんまり話してると涙出る。男の涙なんか見たくないって。ほら、さっさと行きなよ。二人ともありがとう。Our footsteps sounded odd as they echoed through the quiet back street. みことさんと何を話してたの？お前をよろしくだってさ。ほんとあいつってさ、言うことが母ちゃんみたいなんだよな。あれで俺より年下ってんだから信じられねえ。どうした？鏡さんも兵士をよろしくって言ってたから。あんな別れ方でよかったの？いいんだよ。男ってもんは口数多いと様にならねえもんだってじいちゃんも言ってたし。落ち着いたら鏡さんに声かけたら？でもあいつ能力使うの禁止だって。違うと思う。本当は話しかけてほしいんだと思う。もちろん能力を使うときは注意が必要だし、落ち着いてからがいいと思うけど。分かってるよ。ちゃんと能力が制御できて俺たちも大丈夫になった。またあいつらとも会おうな。私もそれがいいって思ってた。俺能力があってよかったって今。Oops. 正宗。お前たちどこに行くんだ？悪い、言えねえんだ。そこをどいてくれ。言いたくないなら構わない。過去に聞こう。何言ってる？ Toya slowly took off his gloves. Then with his exposed right hand, he suddenly reached out and touched Heishi. そういう。何したんだよ？お前の過去を読み取った。過去？脱走なんてやめろ。そんなことはやっても無駄だ。世界からは逃れられないってか。そんな正論もう何回も聞かされたよ。お前たちは勘違いしてる。勘違いさせたのは世界なんだが。とにかく目的地に着けばわかる。戻ってこい。世界のためにお前たちの力は必要なんだ。なんかお前にはお前の事情があるっぽいけど、俺たちは戻らないよ。兵士！ダメだ、正宗。俺たち戻れない。もうこの力は自分たちのためにしか使わないって決めたんだ。この力で今までどんだけ苦労してきたと思ってんだよ。何のためにこんな力があるのか知らねえし、もしかしたら
他の道もあったかもしれねえけど、もう決めたんだ。こいつの力、世界だろうが何だろうが、俺たちはもう能力にとらわれた生き方はやめる。 No more getting used or forced to do those things. I would never erase memories of countless people. There was not even the slightest chance. That was our resolution. That was the answer we came up with. 兵士、お前は平気なのか？好きな女を利用されること。それは。Toya seemed to be burdened with doubt. Shoulders crumpled, and he sunk into silence. トウヤさん、ごめんなさい。Wow, she really just erased his memories. 記憶、どこまで消したんだ？今の会話。そっか。最後の質問の答え、ちょっと聞きたかったな。 Me too. Toya seemed pretty troubled when Heiichi questioned him. Might have been because he was thinking about Koharu. The way she worked to try and do something for Toya was admirable. If he truly considers her that important, I hope he realizes that and protects her. I'm sure Toya will be able to do that. Because whenever I saw Koharu smiling next to Toya, she looked adorable and very delightful. 先を急いだ方がいいと思う。この町、あんまり大きくないから、また誰かに会うかも。ああ、そうだな。早速約束破るけど、いつきに声かけるか。政宗はこのまんまにはしておけないからな。よし。これで大丈夫だろう。行こう、ナナミ。The train has gone 5 times by now, but that's alright. I was sad to part ways with everyone else. However, whenever we looked up to the sky, all that sadness mysteriously disappeared. Might have been because I knew that we were all living under the same sky. Our destination was still unknown, or we knew that we were going very far away, somewhere well beyond the end of these train tracks. Our journey together would continue on forever. Wow, that's the end of his route? Okay. いい天気だな。もうすぐ町に着く。新しい国に向けて地図とか買い揃えておかないと。それから食料、飲み物と。他に何かある？兵士、聞いてる？え？あ、聞いてる聞いてる。もう町に着くのか。到着までに全部取り切るか。It was a black and silver, dully shining object. That thing was too big, even for Yoshi's hands. Something called a camera. Hehe. I didn't know what he was doing, but Heishi suddenly pushed my shoulder with his hand. 兵士、何して？ナナミ、前向いて。取ったの？取った。ああ、早く現像して。Shake it. ネガの無駄遣い。現金。いいじゃん、1枚くらいさ。すみませんでした。今度やったら、おとまるさん呼びに戻す。わかったよ。もう商売道具では遊ばない。There's a reason Otomaru's using such an odd term to describe using up film. When our new journey had started, we happened to meet a certain wealthy man. As we chatted about various things, some random train of thought led him to offer us a job. I like to travel around the world, however I simply don't have the time, so please travel around for me. With those words, he gave us this camera and some money. After that, we've been taking pictures of wherever we ended up and sending them to him. 金持ちの道楽ってやつなのかな。なんかすげえよな。Someone pay me to do this. 身分の高い人はそれだけ縛られるものが多いのだと聞いたことがある。すでにお金をもらっている以上、ちゃんと働かないと。お前は真面目だな。兵士が不真面目なだけ。そんなことねえよ。だってほら、
俺写真撮るのうまいし。それは認める。さっきの1枚現像したらくれない？兵士。もう撮っちゃったんだからいいだろ。なダメ。現像するのもただじゃない。変なことにお金を使うのは反対。ちゃんとお金を貯めておかないといけないの。今はまだ余裕があるけど、どこかに定住するようになった時が困る。俺はこうやって旅しながらの生活も楽しいんだけど。またそうやって能天気なことを。だってさ、俺にとっての家族も家もお前なんだぜ。と言いつつ、まあ金がなきゃ飯は食えないからな。お前の言う通りだ。よし、次の町に着いたら笛で儲けるぞ。んで、うまいもん食おうな。In these parts, Heishi's flute was apparently a rare thing, so many people were interested in it. When he played in the city, people flocked to him, drawn in by the refreshing tone. I always loved being surrounded by crowds of smiling people as I listened to the melodies from Heishi's flute. そんじゃあここいらで調律しとくか。笛吹くの？ああ。お前本当に俺の笛が好きなんだな。うん、好き。俺のことは割と。おーい、割とってなんだよ、割とって。まったくお前は照れ屋だよな。そういうとこも可愛いんだけど。言って叩くなよ。暴力による照れ隠し反対。When I gazed at the plain stretching out before me, I thought back to all these espers. Might have been because the ship would often land at places like this, where nothing was around. It really feels like everyone's about to appear. They'd smile and say, "We didn't have to do anything," or "Everything's finished." We've been in newspapers and staying informed, but we never saw anything about espers. Special envoys dispatched by each country? It was as if such thing never even existed. But Miko would get angry at me if I wished that was the case. She was so earnest about the word. But I feel it would be awfully difficult for her to stay that serious alongside Itsuki. Those two cared deeply for each other. I was sure they were still together. One or the other, eventually compromising. Mikoto used to be angered and troubled from being moved by Kagami's words, and Kagami who talked of breaking her. I can't really imagine Kagami becoming serious. So if I have to choose, I bet that it was Mikoto who will compromise for Kagami. One day we definitely reunite with them. That was one of our goals. I thought we'd really come a long way. Heishi was lacking in diligence and caution, both of which are vitally important for travel, but I was always lifted by his cheerful nature. And I had been compensating for the areas where Heishi was weak as well. 私たち、どこまで行けるのかな？どこまでだって行けるさ。俺たちが望む限り。新しい国、危ないところだったらどうしよう。世界は広いし、そんな国もあるだろうな。まあヤバそうなら別の国に行けばいいさ。なあ、ナナミ。この場所、今までに来たことあるか？ない。だよな。俺たちが一歩一歩進んでるこの道は、全部初めてなんだよな。うん。すごいと思う。俺も、一座の仲間と日本回ってたけど、決まった道を行くだけだったからさ。途中怪我したり腹壊したり、まあ順調じゃなかったかもしれねえけど、振り返ることも後戻りすることもなく、俺たちはここまで来れたんだ。好きなように生きようぜ。もう俺たちを縛るものは何もないんだ。うん。ナナミ、買い出し終わったぞ。
何見てんの？なんでもな。ああ、その写真。おお、めっちゃよく撮れてるじゃん。さすが俺。兵士はいい。でも私変な顔してる。そんなことねえよ。すっげえかわいい。Thank you. お世辞はいらない。ほんとだって。寝起きで頭ボサボサのお前だって可愛いって言っちゃ俺だぞ。それ褒めてない。目がちょっと高いけど、俺笛頑張るからたまには二人で写真撮ろうぜ。俺とお前の思い出残していきたいんだ。きっとどんな綺麗な風景よりも大事なものになると思うから。 Thank you. I think it's absolutely chill. I mean, this route is actually chill. There was much more action in the other route. 好きだよ。私も兵士が好き。 Then again, it's very befitting him. つくづく写真っていいもんだな。撮るのも見るのも同じくらい楽しいし。 But it feels like something should be coming up because they're just dragging it out. I mean, they're already happy, right? なんか不満そうだな。別に上手に写真が撮れて羨ましいなんてそういやお前太鼓叩くのも下手だったよな。全然表紙が取れなくて。 Why does he have to remember that now? あの太鼓どうした？船に置いてきたか？持ってきてる。マジか。じゃあやろうぜ。何を？決まってんだろ。笛と太鼓で演奏するんだ。太鼓が入れば演奏できる曲も増えるし盛り上がるし、絶対もっと稼げるようになるぞ。まさか私が太鼓を人前で？無理。そうと決まれば練習だ。そんな暇はない。これから行く町は列車に乗らないといけないくらい遠いんだから。しかも列車は定期的にしか出ないから、今日を逃すと3日後の出発になってしまう。いや、こんな人通りが多くていい稼ぎ場そうそうねえもん。ここで1回は演奏するぞ。そんなすぐには無理。まあまあ、簡単な曲なら3日でなんとかなるって。ただし俺もプロだからな。たとえお前相手でも容赦はしねえぞ。 Nothing he's saying is ever making sense. Heishi is someone who never changes his mind. If he's saying something is a good idea, he'll pursue it, no matter what it takes. But I'm sure even he would realize what a mistake he's making once he hears me playing the drums again. But I can't say no to him. 3日しか頑張らないから。それ以上は私太鼓触らないから。またまた、お前言ってたじゃん。おとまるさんみたいに太鼓を叩けるようになりたい。一緒に演奏して愛のメロディーを奏でたいってさ。言ってない。言ってさっさと宿探して。見つからなかったら今日列車に乗るから。はーい。なんだこの花びら。桜の木なんてどこにも生えてないし、っていうか時期も違うのに。ま、いっか。That's it! That's weird as hell. Anyways, I'm gonna quickly do the other endings as well. Oh, never mind. The other ending. So you has two? Okay. おとまるさん、私も夢を見たい。
ああ、俺が叶えてやるよ。お前のこと幸せにする。Whoops. Yeah, it's only like 2 lines are different. The rest of the scene is still the same. And we didn't even see them again. Can I skip it then? I'm just scared to skip it. Yeah, I'm just scared. What if I miss something? Okay, where's Lon? Aww, Akito's still so cute with his wolf ears on. Oh yeah, he's here. The point here is to go with him, right? Oh hell yeah. I have to do what he says. It's the only way. わかった。あなたのところに行く。本当？嬉しいな。ナナミ。おとまるさん、どうしてここに？お前の感情が流れ込んできて。ロンとどこに行くんだ？ワンコちゃんには関係のない話さ。赤ずきんを襲う狼。Yep, the scene doesn't change. Watch. Mikoto's group. いい？今日こそ内部犯を見つけ出すのよ。それはいいけど、あんまり頑張りすぎると疲れてしまうよ。そうそう、頑張るならもっと別の場所で頑張ってほしいな。別の場所ってどこよ？それはもちろん俺のいつきの話を広げてもいいことは何もないね。ちょっとさくちゃん、最近俺に容赦なさすぎだよね。余裕のない男って嫌われるよ。Damn. 今日は図書館がいいかしら。それとも屋上の方を見回って。 And she's not even. Okay. This team is a round the clock nightmare. Switching over to another broadcast now. Excuse me, we're from the Yoko channel. We sent over that interview request the other day. We preferred the comfortable pillow you've requested as a tool for appreciation. He wants a pillow? So, what do you like about the hearing? I don't think it's foolish. Can't wait to play your route, honey. You're annoyingly stubborn. Let's try another question. Do you prefer women with short hair or long hair? Comfy pillow, comfy pillow. He really wants that pillow. Do you prefer women with pink, purple or black hair? Thank you very much. You heard it there, folks. Asuma bases his appearance preference strictly off of looks alone.
ピピ。 Well, that's it for today. Please tune in next week. Yeah. なるほど。Okay. Apologize for erasing his memory. ごめんなさい。あなたの記憶を消してしまって。なことどうでもいいんだよ。そろそろ昼食の時間だね。今日のところはこれでお開きだ。何か気づいたことがあったらまた言ってくれ。Yeah, the swim scene. And it's gone. Don't wake up? Okay. おーい、ななみさん。起きないのか？本当にチュー。なあ。起きない。起きてたのかよ。くそー、からかわれた。 And you didn't kiss her. Coward. お、やっと起きてきた。なんでまだいるの？お前が起きるのを待ってたんだよ。Okay. So where does it differ? Here. ななみ、お前はもう二度と能力を使ったらダメだぞ。絶対何があっても俺がお前を守るからな。All I can take with me right now is money. I'll have to get everything else in the city. ななみさんも今日はお出かけかな？うん。久々の街だからね。気をつけていってらっしゃい。ななみさん。He saw her future. 何？いや、なんでもない。昨夜大丈夫？おーい、ななみ、行くぞ。おとまるさんが呼んでるから行く。ええ。ねえ、本当にどうしたの？すごく顔色が悪いけど。いつきも街に行ったのかな？うん。今日は船に残るって言ってたわ。As soon as we landed, we ran away, then boarded the train, and immediately headed to the largest city in the area. The moment we arrived, Utomaro rented out a hut in a nearby forest. Wasn't a secluded area that no one ever went to? We started our life together in a place where we encountered more animals than people. That's the best place ever. More animals than people? Gucci. おかえりなさい。どうしたの？ただいま、ななみ。おかえりなさい。おとまるさん、なんか変。やっぱいいな。ただいま、おかえりのやりとり。まさに俺の家って感じ。それ、ここに来て毎日言ってるけど。だってさ、夢が叶ったんだぜ。幸せだな。飯買ってきたぜ。早く食おう。うん。お皿準備するから待ってて。いいよ、座ってて。俺がやるから。Something fell out of tomorrow's clothes. おっと、ごめん。大丈夫か？おとまるさん、それ。
えああ、これな。闇市で買ってきたんだ。Was a cold black mass of metal. The color was different from the ones I had seen, but the shape was surely. 何回か試し打ちしたけど、結構手が痛くなってさ。慣れるのに時間がかかりそうなんだ。ダメ。おとまるさん、そんなもの捨てて。ごめんな。お前、これでロンに脅されたんだよな。Why do you have a gun? けど大丈夫。これはお前を守るための武器だし、間違ってもお前には向けない。おとまるさん。お前を守るために必要なものなんだ。分かってくれ。そんなに怖がらなくて大丈夫だよ。俺がついてるから。飯食ってさっさと寝ようぜ。ちょっと疲れたわ。なあ、俺のこと癒してくれるよな。逃げるなよ。ほら、こっちに来い。Why is this suddenly so creepy? What are you doing? 喉、ひくひく言ってるよ。そんなにビビるなって。ひどいことはしねえから。頼むから、俺のこと怖がらないで。拒まないでくれよ、ナナミ。So my fault that this was the way everything had turned out? Was because I didn't express it to him properly. おとまるさん、お願い。これ以上無理しないで。He looks so crazy. 私にもできることがある。おとまるさんに守ってもらうだけじゃなくて。ダメだ。俺のこと信じてくれよ。もう少し金が貯まれば遠くに逃げられるからさ。大丈夫だ。お前は何も心配しなくていい。力を使う必要はないんだ。Dude. Yeah, he's actively choking her. I mean, he has his hand around her neck. And she seems having a hard time to breathe. Like, what the fuck is he doing? Hi, Daddy. Hi. I mean, yeah, if this was Wisconsin, but it seems like he's almost killing her. Okay, he's calmed down. Holy shit, that was so creepy. 力が入っちまった。苦しかっただろう。ごめんな。Okay. 大丈夫。He went entirely psycho just now. ほんと、ごめん。And that just because she didn't express it to him properly, that she can still be strong and use her powers and not be just protected. 本当に大丈夫だから。もう休もう。うん。お前のこと抱きしめて眠ってもいいか？お前に触れてないとさっきみたいなことは絶対しないから。だから。うん。おとまるさんが寝るまで頭撫でててあげる。ごめんな、ナナミ。Don't apologize. I'm the one to blame for all of this. それじゃあ行ってくるな。うん。I'm having bad いってらっ vibes. しゃい。兵士、ななみちゃん、いるんだろ？開けてくれ。鏡さん。No, put the gun away. なんだ。やけに早く見つかったな。やっぱもっと遠くに行かなきゃダメか。街が開かねえ。ドア Oh, 壊すぞ。 Akita's also there. Oh. Oh no, that's right. I turned around. Tomorrow was holding the gun and said, I just told you not to. おとまるさん、何してるの？あそこにいるのは、しくりさんと鏡さん。銃なんて必要ない。Actual bad ending coming. Yeah, it's a tragic love ending. Honestly,
I'm always excited for these. I mean, the happy ending is good, but actual crazy shit going on. 大丈夫だから。 That just hits different. 目つむってな。No. おたまるさん。おたおとまる。おい、おとまる。しっかりしろ。 Did he just shoot himself? ななみちゃん、まさか兵の記憶消したの？ Oh! どこまで消したの？私のこと全部。おとまるさんは何も悪くない。私のせいでこうなったの。I mean, at least nobody died. おとまるさん、私のこともう何も覚えてない。だから私はどうなってもいいから。おとまる Yeah, さんだ it's け all は my 助けて。 fault. I'm so sorry. But I do like tragic love endings. Yeah, it's my fault for doing this route. I'm such a bad girl. But I really want to know what happens. あれ、もう起きて大丈夫なのかい？おう、超元気だぜ。さあ。 But I wonder what he even knows what to say to him. けどさ、ずーっと寝てたから体がボッキボキなんだよ。なんか楽しいことないかな。あ、みんなで遊べることってねえかな。肝試しとか。肝試し？それはこないだやったばっかじゃん。そうだったね。忘れんなよ。俺とお前と空田と、あとひよこさん。俺たちで準備したんじゃねえか。お前誰だ？ Boy, she really erased everything. Even the meeting. ななみ、起きてる？今小春がご飯を準備してくれてるわ。おかゆだけど食べられそう？あとね、もうすぐ目的地に着くそうよ。長かった旅もこれでおしまい。 Welcome back, Lynn. これからどうなるのかわからないけど、できる限りあなたのことを守るわ。安心して。私絶対折れないから。みことさん、そろそろ鏡さんのところに行った方がいい。もう私のことはいいから。いいのよ、あんなやつのことは気にしなくて。ダメ、最近ずっと私のところにいる。もしこのまま鏡さんとお別れすることになったら、小春さんにも伝えて。私のことは気にしなくていいって。バカな子ね。そんなの無理に決まってるでしょ。小春を手伝ってくるわ。ちゃんと休んでるのよ。 While I wasn't feeling well, Mikoto and Koharu stuck by me. Even though I knew they had people more important than me to spend more time with. They decided to stick with me for this major moment. The end of our journey. My stupidity interfered with their romances. Even though I was wishing for their happiness. The ship finally landed on an island in the middle of the ocean.
The one who awaited us was a small girl called Ion, who was the true identity of the world. She explained how this generation came to be and the purpose of our powers. Our powers existed in the event that a reset needed performed. A reset was a way to restart the era of society, no matter how much the flames of war had spread, or how ruined an era it became. We all could use our powers to start things from the beginning again. All of it. The way the love between Otomaru and I had vanished. It's just as I had imagined, my power was going to be used against everyone. We were told that it was up to us as best to decide whether or not to perform the reset. Apparently this reset was done every time a type of war had begun. Usually the liberation for a rest would start once the world war had begun, but Ion said this time was a special case. Even though our era is relatively peaceful, guns and weapons are spiraling out of control. A world war could occur at any time. Why must such an important decision be given to me? Everyone else is fine, they're kind, intelligent, and are able to know what's right is right. But I didn't have any of those qualities. I never decided anything on my own. I always just fled from the things I had to do. There's nothing I can say. I shouldn't be here in the first place. And so deliberations regarding the reset began. In the middle of it all, rebels appeared. Apparently there was a barrier over the island so only certain ships could land, but they seemed to have broken through that. Perhaps this was what classified data was all about. Using guns and bombs, they attempted to prevent the reset. It was a tough battle, but we were able to escape in the end due to a huge fire. At that point, all of us Espers understood what weapons could do. Everyone agreed that they couldn't allow such things to exist. The discussions continued until the last moment, and we decided to go ahead with the reset. The island, however, would be unaffected. The same went for the scientists who assisted Ion, so we decided to stick around on the island. Gradually we talked about life after the reset. We wanted to put an end to the world wars and the endless cycle of weapons development. Everyone expressed bright hopes for the new era.私はここにいるべき人間じゃない。私は何もできなかった。リセットのこともそう。賛成とも反対とも言うことができなかった。It wasn't like the reset was bad. I'm not saying we made the wrong call. But I felt like I didn't exist within the group. 意見を言えるような自分になれなかった。私の能力には弱点がある。でもそれは対象に触れなければ記憶を消せないことじゃない。私自身の記憶を消せないこと。I'd taken away other people's memories, but I couldn't erase any of my own. No matter how hard I wished, it couldn't be done. でもあなたならできるでしょう。ここにいたら私はまたおとまるさんにすがってしまう。そんな資格ないのに、おとまるさんを好きな気持ち抑えきれない。私は罪を償いたい。罰を受けたい。どうか私の大事なものを奪って。Her right hand slowly rose. I closed my eyes. I don't want to be protected by anyone anymore. I don't want to harm anyone else. But I just couldn't seem to stop myself from getting in those situations. Heishi, I'm so sorry. You've been so kind to me. You've taught me so much, but I couldn't repay you for any of it. 俺絶対お前を幸せにする。誰からも守ってみせるから。I'm so sorry, but I'm throwing that all away now. 俺はお前のことが好きなんだ。So that I don't cause the same problems again. I do this with the hope that at least your future, from this point forward, will be a brighter one. With the hope that you can be happy. Goodbye, Heishi.